Good evening and welcome to Sri Lanka's largest online school and number one online school, DP Education. ඉතින් අදත් හොඳ දරුවනේ ඔබ සියලුම දෙනාව ලංකාවේ විශාලතම online පාසලට ඔන්න පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා සිකුරාදා. සිකුරාදා කියන්නේ ඔබේ කැමතිම විෂය තියෙන ඉතාම පහසු ඉගෙන ගන්න මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න දිනය ordinary level examination එක සඳහා. ඉතින් අපි පසුගිය සති ගණනාවක් තිස්සේ ඔන්න දැන් ඔබට උගන්වමින් සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි මට පේන කමෙන්ට්ස් වලින් ඔබ ඊටාම පහසුවෙන් සහ ඔබට තේරෙන විදිහට මේක ඉගෙන ගන්නවා සහ ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා කියන එකත් අපි දන්නවා. ඒ කමෙන්ට්ස් වලින් right හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවනේ ඔබේ විභාගයේ යම් ආකාරයකින් අපි කියමුකෝ මාස 4කින් තියන්න අද අපි ගත්තොත් එහෙම අගෝස්තු මාසේ අපි ගත්තොත් එහෙම අගෝස්තු සාමාන්‍යයෙන් තා මාස 4කින් විභාගෙ දෙන්න ඕන. නමුත් ඔබ දන්නවා පුංචි කාලයක ગેප් එකක් තියෙනවා අපේ නොවැළැක්විය හේතුන් මත කල් ගියා. ඉතින් ඒක නිසා කෙටි කාලයක් කියලා කියන්න බෑ අපිට සම් කාලයක් තියෙනවා. නමුත් ඔබ දන්නවා ඉතින් මේ කාලය ඇතුළතදී ඔබේ අඩුපාඩු කියලා අදහස් කරන්නේ question paper එකට එක එකක් ගත්තොත් අපි කියමුකෝ so we are talking about English language. අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි language එක ගැනනේ. අනිත් සියලුම විෂයන් වලත් එහෙමයි. ඒතකොට අපි කියන්නේ ඒ අදාළ විෂයට තියෙන අඩුපාඩු ගැන සාකච්ඡා කිරීම. ඒ කියන්නේ ඔබ ගැන ඔබේ තියෙන අපි කියමුකෝ say something about මොන හරි එක දෙයක් ගැන පොඩි weak point එකක් තියෙනවා. සර් මේක කරමුද කියලා අර උගලන් යටින් දාන කමෙන්ට් එක. ඒ වගේ මෙන්න මේව ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා පුළුවන් තරම් ඔබව equip කරනවා. හරි? පුළුවන් තරම් ඔබව මොනවද කියන සන්නද්ධ කරනවා ගිහිල්ලා මේ විභාගයේ ඊටාම හොඳින් කරගන්න හේතුවක් ඇතෝ. දැන් ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා සහ ප්‍රසිරා පෙරේරා මහත්මිය මේ වගේ වැඩකට අත ගහන්න හේතුව ඔබ දන්නවා අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ like education is power කියලා තියෙනවා කියමනක්. that is like nobody can beat that. කෙනෙක් කියයි නෑ මේකම කියලා නෑ. Education is the most important thing. අන්න ඒක නිසා තමයි ඔන් දෙපළ මේක පටන් ගත්තේ. ඒකේ අපි කොටස්කාරයෝ හැටියට උදාහරණයක් අපි එහි වැඩ කරන ගුරුවරු හැටියට අපේ අරමුණ වෙන්නේ ඔවුන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කිරීම. ඒකෙදි අපි උපරිම උත්සාහ ගන්නවා ඔබට මොනවා කරන්නද මේ සියලු දේවල් හොඳින්ම ලබා දෙන්න. එතකොට ඔබේ වගකීම මොකද්ද? මේව හොඳින් ඉගෙනගෙන නේද? ඊටම හොඳින් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කර ගැනීම තමයි වටින්නේ. පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔබ දැකලා ඇති නේද? ඔබ දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට අවුරුදු 16ක් හෝ 17ක් නේද? පුංචි ગેප් එකක් අපේ තියෙනවා සාමාන්‍ය තිබ්බ වයසට වඩා. all because of the pandemic and then because of the school නිවාඩු නේ. ඒ නිසා the school vacation holidays and everything made you like bit say late. ඒ ඔක්කොගෙම ඔබ දන්න ඔබට මතක ඇතිනේ ඔබ මතක් කරොත් ඔබේ පහ වසරේ ගුරුතුමිය නැත්නම් පහ ශ්‍රේණියේ ගුරුතුමිය කොච්චර මහන්සි වුණාද? ඒ වගේම තමයි ඔබේ අපි පහ ශ්‍රේණිය විතරක් ගන්න නැතුව අපි බලමුකෝ grade 1 එකට ගිහිල්ලා ඔබට මතකද grade 1 එකේ ගුරුතුමිය කොච්චර මහන්සි වුණාද ඔබේ අකුරු ටික කියා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබව අපි කියමු පන්ති කාමරෙන් එළියට යනකොට ඔබ කොහොමද ඔබ පන්ති කාමරේ යා යුත්තේ? කන්නේ කොහොමද? ඔබ ගෙනියන කෑම ඉවරනකම් කන්න ඕනේ. කෑමේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය ගැන කියන එක කොයි අතින්ද කන්නේ, කොහොමද කන්නේ, ඩිජිට්ස් කීයකට ගහ ගන්නද? මේ සියල්ලම ප්‍රයිමරි ග්‍රේඩ් එකේ ඔබට ගුරුවරු මතක ඇති නේද? හොඳින් කියන 1 2. තුනට එනකොට චුට්ටි වෙනසක් වෙලා ඔබ වැඩ කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා මේ ගුරුවරුත් එක්ක. ඊට පස්සේ 4 5 එනකොට ඔබේ ටාගට්ස් වලට කියා දෙනවා හරි මෙහෙම කියලා. ඔබට මතකද දැන් ඒ ගුරුවරු මතකද කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා? අද ඔබට ඒ ගුරුවරු හම්බුනහම අපි දන්නවා ලංකාවේ තියෙන සංස්කෘතියත් එක්ක මං හිතන්නේ නැහැ කිසිම දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා ඔවුන් ඒ අර ගුරුවරු ඔබේ ජීවිතේට මුල් පාඩම් කියා දුන්න ගුරුවරු දැක්ක තැනක් ඔබ ඉඳගෙන හිටුත් ඔබ ඔටෝමැටිකලි මොනවද වෙන්නේ? නැගිටිනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි කෘතගුණ සැලකීම උපරිමයෙන්ම තියෙනවා අපිට අදටත්. මගේ ගුරුවරු හම්බුනහම මම තාමත් එහෙමයි. මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු ගුරුතුමිය
ශිෂ්‍යත්ව ගුරුතුමිය මගේ ගුරුතුමිය ඒ වගේම grade 1 ගුරුතුමිය සියලුම දෙනා මට අදටත් මගේ ගුරුවරු ඉතාම ඔවුන් තමයි මගේ මොකද්ද මේ අධ්‍යාපන ගමන සාර්ථක කරන්න හේතුව. අන්න ඒක තමයි අධ්‍යාපනයේදී අවසානයේ වෙන්නේ. අපි ඔබට උගන්වයි ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගනි කවදා හරි දවසක අපි පහම් මේ පාරදී. කවදා හරි දවසක ඔබට ධම්මික පෙර මහත්මයාත් මේ මහත්මියක් කොහෙද හරි හම්බුනොත් ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔබ නිසා තමයි අපි මේ ඉගෙන ගත්තේ කියන එක. එතකොට අපේ ගුරු මණ්ඩල නිසා තමයි මේ තොරතුරු දැනගත්තේ කියලා. ඒ වගේම තමයි DP education තුලින් අපි හැමදාම උත්සාහ කරනවා. හැමදාම උත්සාහ කරනවා අලුත් දේවල් ඔබට ගෙනල්ලා දෙන්න. අලුත් දේවල් ඔබට ගෙනල්ලා දෙන්නම තමයි උත්සාහ කරන්නේ. හේතුව මේ මාධ්‍ය ලෝකයේත් එක්ක කම්පෙයාර් කරාම ඩිජිටල් මාධ්‍ය නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් කියන එක it is going to be something very normal, right? මේක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒත් අපි දන්නවා ලංකාවේ යම් යම් ප්‍රදේශවල තාමත් අඩුපාඩු තියෙනවා. නමුත් ඒ මොන අඩුපාඩු තිබ්බත් අපි දන්නවා ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ ශිෂ්‍යයන් හැටියට ඔබ සියලුම දෙනා මොකද කරන්නේ? කොහොම හරි කරලා මේ කඩයින් පාස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න දරුවනේ ප්‍රශ්න ඕන් තරම් තියෙයි. කෑම නැති වෙයි. වේල් තුනම කන්න බැරි වෙයි. but still අපිට අඳින්න ඇඳුම් හරි perfect ඇඳුම් නැති වෙයි. but still මතක තියාගන්න. education can give you the solution. right? හොඳින් ඉගෙන ගත්තොත් මේ සියල්ලටම පිළිතුරු තියෙනවා. education එකම තමයි හැම වෙලේම මොකක් වෙන්නේද? solution, and education is power. What හොඳට මතක තියාගන්න එක. education is power, right? ඒකම තමයි වෙන්නේ. ඒකමයි වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. Once again I'm telling you, right? All because you will understand in your life one day. Say you're not going to give up after ordinary level examination. You're not going to give up after advanced level examination. You're not going to give up until you go to the university. University එකට යනකම් ඔබ මේක අතහරින්නේ නැහැ. හේතුවක් තියෙනවා. All because I'm telling you again, the only education can change your life. Education එකෙන් හරියටම ගිය කෙනාට it is easy to lead a very good life. Again, there is a reason, like you will get all the sources of income and you will be able to see, right? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අමාරුවෙන් හරි මේ දේ අමාරුයි. education එක හැම කෙනාටම අපි කියන විදිහට පිළිහිටන්නේ නැහනේ. ඒ වගේම තමයි එක උත්සාහයක් දරලා තව උත්සාහයක් දරන්න හැම කෙනෙකුට හිතෙන්නේ නැහැ නේ that is enough කියලා නේද? නෑ. මම මේ ළඟදී එක මහත්මයෙක්ගේ මට හරියට මතක නැහැ. ඔහු කියනවා උසස් පෙළ කීපාරක් කරලාද ඔහු යුනිවර්සිටි එකට ගියේ කියලා. කිසිම හේතුවක් නිසා අතහරින්නේ නැහැ. මම ඒ නම මතක් වුණොත් ඔබට ලබා දෙන්න. අපේ ලෙක්චරර් කෙනෙක්. එතකොට ඔහු කියනවා කීපාරක් කරලාද පුතේ මම මේකට ගියේ කියලා. right? ඒවා අහද්දී අපිට හිතෙන එකම දෙයි ඔබත් ඒ වගේම දරුවෝ තමයි අතාරින්න එපා. ඉතින් ඔබ දන්නවා සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රී 8 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා විෂයන් ගණනාවක් DP education මගින් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඔබ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? අමාරුවෙන් අපි නමතත් කියනවා මම කියන්නේ nothing comes easy. කිසිම දෙයක් පහසුවෙන් එන්නේ නැහැ. right? පහසුවෙන් එන්නේ නැහැ. පහසුවෙන් එනවා නම් there is nothing to worry. Like okay, see there is nothing to learn then. ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැතිව නෑ. This is like a nice process. Education once again we are telling you ඔබට ඔබ හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි අපි ඔබට පළවෙනි පාර නොතේරුනොත් what we are teaching you. What we are, not I. What we are teaching you at DP education, if you do not understand එක පාරක් තේරුම් නැති වුණොත් you can watch that again. ඒ අදාළ කොටස නැවත හුම්කම් දෙන්න. හොඳින් හුම්කම් දෙන්න. එතකොට ඔබට until you understand that. එකම ගාන 10 පාරක් කරන්න වෙයි. right? එකම ගාන 15 පාරක් කරන්න වෙයි. එකම sentence එක ඔබට 20 පාරක් අහන්න වෙයි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේක තේරෙන්නෙම නෑ. නෑ ආයි පාරක් අහන right, this is what the teacher says කියන එකට එන්නකම් never give up. Never give up. පැහැදිලිනේ? හරි. ඉතින් අපි ඔබට මතක ඇති නේද ගිය සතියේ පාඩම් අපි මොනවද කරේ කියන එක? ඔබේ කමෙන්ට්ස් වලට තමයි අපි වැඩ කරන්නේ all because I know question paper එක ආවහම question paper එකේදී ඔබ අසරණ නොවි
අදාළ question එකට අසරණ නොවි ඔබ උත්තර ලියන එක තමයි අපේ මොකද්ද ඔබට අපි ඔබ වෙනුවෙන් කරන උදව්ව. ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඔබට මතක ඇති ඔබ සියලු දෙනා අහලා තිබ්බා reported speech එක කරනවද කියලා. So we did it. අපි කරා. ඔබට හොඳින් මතක ඇති ඒක. ඒක මතක නැත්නම් නැවත පාරක් මතක් කරගන්න. නැවත පාරක් බලන්න ඒවා. You can remember. අපිට මතක ඇතිනේ. ඒ link එක ගන්න, ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ආයෙත් බලන්න හොඳින්. ඒ වගේම තමයි ඔබට අවශ්‍යයි කියලා කියන සියලුම පාඩම්. ඔබ දන්නවා දැන් ඉදිරියේදී අපිට තියෙන writing lessons writing හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ උඩරිමේ. ඉතින් මේ writing වලට අදාළ කොටස් ඔන්න ටික ටික අපි කතා කරනවා. ඔබට මතක ඇති සති දෙකකට කලින් ගිය සතියේ නෙමෙයි ඊට කලින් සතියේ අපි සාකච්ඡා කරා ඔබට අත්‍යවශ්‍යම වෙන වචන. ඔබ මතක ඇති something, somewhere, somebody, someone. ඊට පස්සේ everyone, everything, everybody ඕක කතා කරා. ඒ වගේම තමයි nothing ඒ සියල්ලම අපි සාකච්ඡා කරා. ඇයි මේ සාකච්ඡා කරන්න හේතුව? That is because you actually need to know about all these sentences, all these writing patterns, all these words. ඔබ practice කරන්න ඕනේ. එකපාරක් බලලා දරුවනේ මේක අතහරින්න එපා. හැමදාම කියන එකක් තමයි. For me, say උදාහරණයක් විදිහට මාව ගත්තොත් I can listen, I want to listen, I don't want to read anything. I want to listen, that is enough. Right? If I can listen, I can keep that in my mind. That is my way. I don't know about all others. I don't know about you. ඔබ ගැන මම දන්නේ නැහැනේ. ඒ ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන ඔබ තීරණය කරන්න ඕනේ. ඔබ ආයෙ නැවතත් කියනවා. එකපාර තේරෙන්නේ නැත්නම් දෙවෙනි පාර අහන්න. දෙවෙනි පාර තේරෙන්නේ නැත්නම් තුන්වෙනි පාර. තුන්වෙනි පාර නැත්නම් මේක පස් පාර හය පාර. No worries. අදාළ කොටස අහන්න හොඳින්. මේක නැවතත් මම කියනවා. ඇයි ඒ? Okay. එකපාරම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකපාරම වෙනස් වෙන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් එයා කියා දෙන්න. තව යාළුවෙකුට බලන යාළුවෝ ඉන්නවනේ. ඔබ දන්නවා. එක අපි අනිවාර්යෙන් මොකද කරන්නේ? So we want to talk to each other. We want to help each other. අපි එකෙක්නකට උදව් කරගන්නත් ඕන. හරි. ඉතින් අපි පාඩමට යන්න කලින් so before we go to the lesson, I just want to give you some kind of information about the timetable. Timetable එක ගැන අපි ගත්තත් ඔබ දන්නවනේ නේද? ඔබ යාළුවෝ ඉන්නවනම් තාමත් those who have not downloaded the app plus those who don't know anything about the timetable of the DP education one මම එක තංගුල ඇවිදිනකොට මම දකින්නේ දරුවෝ ඉන්නවනම් එක පළවෙනිටම කියන්නේ deep education එකේ මේ lessons බලනවාද කියලා. I remember last week මට එක අම්ම කෙනෙක් හම්බුණා ටිකක් දුර පළාතකදී. ඇය දරුවාට question papers වගේක් photocopy ගහගෙන යනවා. ඒකට ඇත්තටම මෙතන photocopy papers ගහගෙන ගියේ English language එක. එතකොට so I was like okay impressed like okay children are learning and parents are helping. ඔබ දන්නවනේ ගොඩක්. what I told her was එතනදීම මම කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා සම්බන්ධ වෙනවද මේකේ අපි මේ lessons කරනවා ඕගොල්ලන් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. She was very happy. ඉතින් ඒ වගේ තමයි යන හැමතැනම අපි කියන්නේ දරුවනේ මේක සම්බන්ධ වෙන්න. Free නේ. This is free, right? ඔබට සල්ලි ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. There is nothing that you want. You need only data. So you need data, whatever the telecommunication line it is. So there are lots of lines in Sri Lanka, like service providers. So you'll be able to get ඔබට ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රම වලින් say I can't tell you the names, but anyway whatever it is, so you will be able to get particular data for YouTube, and then you will be able to see all these things, right? Because they come දෙගෙන ඉන්න බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. So there are some kind of interactive activities. අපි සමහරලාට interactive activities දානවා හිටපු ගමන් maybe right, maybe next week අපි එහෙම එකක් කරයිද දන්නේ. අද නම් තනිකර තියෙන්නේ you want to learn, right? ඒ වගේ දේවලුත් අපි කරනවා. ඒ වගේ දේවලුත් අපි දැනුවත් කරනවා. ඉතින් අපි සියලු ගුරුවරු කොහේ හරි දැක්කොත් අපි කියන්නේ right, you do this one, we are helping you. ඉතින් ඔන්න මේ ඒ උදව් වගේම එකක් තමයි මේ ඔබේ යාළුවන්ට, right? ඔබේ යාළුවෝ තාමත් මේක දන්නේ නැත්නම් ඔට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. that is all. සඳුදා ඔබ දන්නවනේ සඳුදා සති දවස් 7ම පස්වරු 8 සිට පස්වරු 10 දක්වා 10 සිට 12 දක්වා. හරි. ඔබ දන්නවා අද එන ගුරුවරයානේ සඳුදා සිංහල ඒ වගේම නර්තනය සහ නාට්‍ය හා රංගකලා. ඊට පස්සේ අඟහරුවාදා ඉතිහාසය, ඊට පස්සේ භූගෝල විද්‍යාවයි පුරවැසි අධ්‍යාපනයයි. බදාදා තියෙනවා ගණිතය, ඊට පස්සේ චිත්‍ර කලාව.
ඊගාවට බ්‍රහස්පතින්දා තියෙනවා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය සහ බටහිර සංගීතය. ඊගාවට සිකුරාදා ඒ අද හරි දන්නවා ඉංග්‍රීසි වලින් පස්සේ අර ගුරුතුමා එනවා. ඔබ බලන්න ඉතින් ඔබ පෙරදිග සංගීතය ඉගෙන ගත්තත් නැතත් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක that is a great thing and අපි කියමුකෝ ඉගෙන ගන්නේ නැහැ කියලා but that is interesting. right ගුරුවරයා තව ටිකකින් එනවා. ඊගාවට සෙනසුරාදා විද්‍යාව ඊගාවට සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනයේ ඉරිදට තියෙන ඔබට ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන දිනත් රාත්‍රී බුද්ධ ධර්ම. ඉතින් මේ විෂයන් ටික ඔක්කොම ඔබ ඉගෙන ගත්තාම what will happen? You know everything. ඔබ හැමදේම දන්නවා. ඔබ හිතන්න මීට අවුරුදු ගණනාවට කලින් we didn't have anything like this නේ. So this is the best initiation, right? හොඳයි. ඔබට මතක ඇති අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධව. ටෙස්ට් 2 එක question number 2 එක 2018. හොඳට මතක ඇතිනේ අපි question එකට answer කරේ නැහැ. answer කරේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි because you didn't learn it fully, right? We didn't complete it. අදත් අපිට මේකට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. If you are going to complete the points that we wanted to like finish, right? හරි. ඔබට මතකද නේද? Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. ඔබට මතකද මේක? හොඳින් මතකයිනේ. මෙන්න මේ මොනවාද මේ වචන? මේ වචන මොනවාද කියන එක තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ ගිය සතියේ. මොනවාද මේ වචන? Prepositions අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මතකයිද ඔබට? Police, where were you exactly when the accident happened? I was inside the school bus. Did you clearly see what happened? Yes, a motorbike was coming. Bus, right? The driver stopped the bus because of the heavy traffic. After that, a motorbike tried to overtake us and collided. A van coming opposite direction. When did this happen? I think it was. Thank you. The information. You're welcome. දැන් ඔබට මතක ඇති. අපි ගිය සතියේ ඔබට මතක ඇති කොයි තැනට එනකන් අපි ඉවර කරාද කියන එක. දැන් අද කොටස. දැන් ඔන්න අද කොටස අපි පටන් ගන්නවා මෙන්න මෙතන ඉඳලා. මොකද්ද? in කියන එකේ place එක. දැන් place එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. at එක කතා කරා, on එක කතා කරා. So then now we are going to talk about in. මේව හරිම සරලයි දරුවනේ මේ වචනේ හරිම සරලයි. ඒක හැබැයි සරලයි වගේම you have to keep that in your mind. මතක තියාගන්න දරුවනේ මම ආයෙත් කියනවා මේ වගේ එක ඉගෙන ගද්දී ඔබ ලියන්න 10 පාරක්. 10 පාරක් ලියන්න එකම ලියන්න right. අපි කිව්වනම් at the end of the letter කියලා. ඒක ලියන්න. Get the papers. මම ආයෙත් කියනවා you don't want to get new papers but you have the old books. You have the old books, right? You have the old books that you have not completely used. ඔබ පාවිච්චි කරපු නැති ඒවා තියෙනවා. ඒවා ගන්න. So use them. නැවතත් කියනවා පුතේ මතක තියාගන්න it is too expensive your parents to spend on your books. Not only books, even what? Yes. Okay, dress and everything, school uniforms, everything. So it is your prime duty. It is your prime duty to help your parents. But be them open to daw karne ka to bema wagakimak. All right, you don't cry for new books. Pavichi karan the old books, nobody will tell you anything. Or make a pasal lot nitara kindak wennu ona. Right? You don't want to worry about that one. Just keep that, stapler them, and then use it. Use the books. I know that it is very difficult for your parents. It will take some time for everyone to come back to normalcy. ගොඩක් අපේ ටික කාලයක් අපි සියලුම දෙනාට නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙන්න. එතකන් try to use what we have been using. ඒක හොඳයි nice continuation නේ. Say you were in grade 10 and you would have used say 100 pages out of 200 pages. අර අතන ඉඳලා යන්න පුළුවන් නේ. Use that one. Right, ඒක පාවිච්චි කරන්න. හොඳයි. දැන් මම ආයෙ කියන්න හේතුව තමයි you'll have to ඔබට නැවත ලියන්න ඕන. Right. එහෙනම් අපි කතා කරනවා මොකක් ගැනද? place එකක් ගැන. place කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ස්ථානයක් ගැන. ඔබට මතක ඇති place එකක් ගැන කතා කරද්දී, ස්ථානයක් ගැන කතා කරද්දී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකාර prepositions තියෙනවා තුනක්. එකක් on, ඊගාව එක at, ඊගාව එක in. දැන් මේ in එකේ place එකට භාවිතා කරන වචනේ තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ.
ප්ලේස් එකකදී අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද මේ වගේ දෙයක් in a room room එකක් කියලා කියන්නේ කාමරයක් නා කාමරය ඇතුලේ කාමරයේ දැන් අපි කතා කරද්දී අපි කියන්නේ කාමරය ඇතුලේ ඉන්නේ නැත්නම් කාමරේ ඉන්නේ අපි කතා කරද්දී කාමරේ ඉන්නේ මම කාමරේ ඒක ගෙදර ගත්තොත් හරි ඔබේ ගෙදර ගත්තොත් කාමර කීයක් තියෙනවද that could be like there are some houses අපි කියමුකෝ basic house එකක් තියෙනවා කියලා ලංකාවේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්න පුළුවන් because of the situation at home ඒක සමහරවිට කාමර දෙකයි ගෙදරට තියෙන්නේ සමහර කට්ටියට කාමර 10ක් තියෙනවා දෙකක් තියෙන ගයක් තියෙන්නත් පුළුවන් 10ක් තියෙන ගයක් වෙන්නත් පුළුවන් whatever it is සාමාන්‍යයෙන් ගේක තියෙනවා living room එක අපි ඇතුළට එන එක ඊට පස්සේ bathroom එක bathroom නැති වෙන්න පුළුවන් don't worry about that right ඊට පස්සේ bedroom එක තියෙනවා ඊගාවට kitchen එක තියෙනවා ඊගාව එක store room එක තියෙනවා මේක තියෙන්න පුළුවන් හරි තියෙන්න පුළුවන් store room එක තියෙනවා එහෙම නැතුව only bedroom and the kitchen and the living room and the bathroom වෙන්නත් පුළුවන් there is nothing මේ මොනම වුණත් කාමරයක කියලා කියන්න අපි භාවිතා කරන්නේ in මතක තියාගන්න in a room දැන් බලමු මොනවද rooms කියලා right in දැන් තියෙන in a room නේ දැන් තියෙන්නේ දැන් මෙතන තියෙන එක අපි කියනවා මෙතන a room කියන එකේ so don't want to worry about that one so in a room එහෙනම් in a kitchen කියලා කියන්නේ අපි in a kitchen කියලා කියන්නේ අපි in the kitchen කියලා කියන්නේ in the kitchen කියලා කියන්නේ කුස්සියේ නිශ්චිතව අපි කියනවා in the kitchen right I am in the kitchen right ඊගොඩ in living room ඔබ දන්නවා living room in the bedroom right අම්මා කතා කරනවා කොහෙද ඉන්නේ අපි කිව්ව චූටි පුතා හරි ලොකු දුව හරි සුදු දෝනි hari whoever else right I don't know the names that you have been called hari loku kiyai chuti kiyai so there are some kind of like the names that your parents used for you obo amantrane karana sudu puta chuti puta maybe like you would be about say 60 to 70 kilos and you would be a well grown son or a daughter but still your parents call you chuti puta so don't want to worry about that one okay එතකොට කොහෙද කියලා අහුවම I am in the bedroom කියලා කියනවා so I am in the bedroom so you understand that right ඊගොම එක ඒ වගේම තමයි building එකකදී දැන් buildings තියෙනවනේ ඔබ දන්න building hospital building some can any building you can say still if you are ඔබ ඇතුලේ නම් ඉන්නේ ඒ මොකක් හරි building එකක් ඇතුලේ so you can say in that building I'm in the telecommunication office so you can say that I'm in a building දැන් මෙතන දාලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ දැන් ඔබ දැනුවත් කරන්න විතරයි කියන්නේ in a building කියලා කියන්නේ you can say that ඔබ ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ ඉන්නේද්දි ඔබ ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ ඉන්නේද්දි අහනවා ගුරුවරු කවුද මේ අර තුෂාර කියලා අහනවා අපි කියමු තුෂාර කියලා තුෂාර is in the main hall තුෂාර is in the main hall කියලා කියනවා is in the main hall where is the head prefect co-head prefect කොහෙද ඉන්නේ he is in the office he's in the office building right different places right ඊගාමික in a town or in a country town කියලා කියන්නේ නගරයක ඊට පස්සේ country කියලා කියන්නේ රටක එහෙනම් ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි කියමු කුරුණෑගල we live in කුරුණෑගල live in ජීවත් වෙනවා live in කුරුණෑගල I'm in කුරුණෑගල පැහැදිලිනේ right ඊගව එක country කියන්නේ රටක so ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඔබේ යාළුවෝ ජීවත් වෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවේ so they live in Australia right or my aunt lives in London, right? England ජීවත් වෙන so they live in England or they live in Australia, they live in USA, they live in China, they live in Malaysia, they live in Singapore, anywhere you can say. Or my friends are, right? My friends are in say අපි කියමු where Africa, right? You can say that one. Right. එතකොට මේ තියෙන්නේ in a town in a country ඊගොන මොකක්ද තියෙන දරුනේ මේ
in a street. Streets කියලා කියන්නේ වීදි තියෙනවනේ. වීදි වලදී අපි කියන්නේ in කියලා. හැබැයි මෙතන ඔබ වරහන් ඇතුළේ දාලා තියෙන රතු පාටින් ඔබට පේනවා ඇති British කියලා. මොකද්ද මේ British කියන්නේ? ඔව්. මේ එංගලන්ත ක්‍රමයට වීදියක කියලා කියන්නේ in. එතකොට එනම් ඇයි මේ British කියලා දාලා තියෙන්නේ? තව එකක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? That is US English. US English වලදී street එකකට ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්නේ on කියන එක. එතකොට ඉතින් on a street කිව්වත් එකයි in a street කිව්වත් එකයි. But anyway ඔබ කම්පියුටර් භාවිතා කරන ගොඩාක් තියෙන English මොනවාද? If you're using like say US English ඔබ ගැහුවොත් in a street කියලා ඒක අර in කියන එක යටින් underline වෙනවා. යටින් underline වෙනවා නෙමෙයි යටින් ඉරක් වදිනවා. Right? In කියන එක underline වෙනවා. And they will show you in වෙනුවට on පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. So that's all මොකද්ද? US English. Right? US English වලදී British වලට වඩා වෙනස් වෙනවා. So in a street එක කියන එකට ඒගොල්ලන් on a street කියන. But anyway, we are learning British English so then you can use ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද? In a street. In a street. Street එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොන වීදිය? පළවෙනි හරස් වීදිය. First cross street. දෙවන හරස් වීදිය. Second cross street. තුන්වන හරස් වීදිය. Third cross street. හතරවන හරස් වීදිය. Fourth cross street. Right? Main street. ප්‍රධාන වීදිය. You understand that one? එක එක නම් වලින් දාන්න පුළුවන්. Right? මල්වත්ත streets. කොළඹ අපි ආවම ඔබ දන්නවා ඔබ කොළඹ ආවහම Fort railway station එක ඉස්සරහා ඉඳලා බැලුවොත් පොඩි වීදි තියෙනවා. Say they are called streets. ඔබේ ගමෙත් තියෙනවනේ ප්‍රධාන පාර තියෙනවා පොඩි streets තියෙනවනේ. ඒවට කියන්නේ in a street කියලා. ඔබට කියන්න පුළුවන් I am in the 4th street කියලා. මම 4 වෙනි වීදියේ ඉන්නේ. මොන අග්‍රක ජීවිත වෙනවා මේ වීදි කියන එක සාමාන්‍ය. ගමක ජීවිත වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වීදි streets නෑ. ප්‍රධාන තින් ගම address එක ගත්තාම තියෙනවා. Right? Okay. In a street. So you understand what in a street and on a street පැහැදිලි නේද? On a street නම් US United States නැත්නම් American way British ක්‍රමයට අපි කියන්නේ මොකද්ද? In a street. So you understand that. Right. ඊගාවෙන් මොකක්ද තියෙන්නේ? In a garden. In a garden කියලා කියන්නේ මොකද්ද? In a garden. ඔබ දන්න වත්තක. ඔබ ඉන්න මං ඉන්නේ in the coconut garden. Right? Coconut state. Right? In the garden. The garden. In the garden. වත්තේ ඉන්නේ. ඔබට කියන්න පුළුවන් where is the ඔබේ අසල්වැසියෙක් ඇවිල්ලා අහනවා Doni or Pute, where is your mother? Where is your mother? She's in the garden. She's in the garden. Amma, what they need. So you can talk to them, right? In the garden. Also in the garden. එහෙනම් මෙන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ අපි ඊළඟ කොටසට ගියොත් ඔන්න දැන් තියෙනවා අපි කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියලා. වාක්‍ය වශයෙන් ගත්තාම වාක්‍ය වලට දැම්මම කොහොමද කියන්නේ කියලා. මේවා මොකද ඔබට ඕන වෙන්නේ ඇයි ඒ දරුවනේ ඔබ විභාගයේ ලියද්දී ඔබට එනවා අවශ්‍ය කොටස් එනවා ලියන්න. right වාක්‍ය ලියන්න එනවා. උත්තර මතක තියාගන්න okay you want to write about a place right එහෙනම් in එක දාන්නේ. okay. right? okay. right මොනවද තියෙන sentence පළවෙනි sentence එක මොකද්ද? they are in the kitchen. මොකද්ද මේකේ තේරුම? they are in the kitchen කියන එක තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. What does it mean? පළවෙනි තේරුම මොකද්ද? They are in the kitchen. මොකද්ද? ඔබ දන්නවා they කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. they කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා own. right? own කියලා කියන්නේ කවුරු හරි කණ්ඩායමක්. own. They are in the kitchen. දැන් ඔබ දන්නවා. excuse me. in the kitchen කියන්නේ කුස්සියේ They are in the kitchen කියන්නේ එහෙනම් ඔබ දන්නවා ඔවුන් ඉන්නේ කුස්සියේ. මොකද? ඔවුන් ඉන්නේ කුස්සියේ. ඒගොල්ලන් ඉන්නේ කුස්සියේ. ඒගොල්ලන් ඉන්නේ කුස්සියේ. Say ඔබේ සහෝදරියයි අම්මයි තාත්තයි they are talking. And you are right in front of the house. ගෙදර ඉස්සරහා ඔබ සෙල්ලම් කරනවා. So you are playing. And you know that your parents ඔබේ දෙමව්පියෝ සහ සහෝදරිය කුස්සියේ ඉන්නවා. Somebody is coming and asking you කෝ අනිත් කට්ටිය කියලා. Where are the others කියලා අහුවම so you say they are in the kitchen. They are in the kitchen. තව එකක් තියෙනවා ඔබ දන්නවා they කියන සර්වනාමයට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒවා කියලා ඔබ දන්නව නේද ඒක? ඒවා කියන පණ නැති it කියන එකේ බහුවචනේ. pronouns ඔබට මතක ඇතිනේ ඉගෙන ගත්තා. අපි නැවත වතාවක් ඉගෙන ගමු.
අපි හොඳින්ම ඉගෙන ගමු නැවත වතාවක්. So they are in the kitchen කියලා කියන්නේ එතකොට තේරුම මොකද්ද? What does sit mean? Okay, ඒවා තියන්නේ කුස්සියේ. They are in the kitchen. ඔන්න අහන තාත්තා. ඔබේ අහන ප්‍රශ්නය. කොහරන ළඟද ගෙන අප කෝප්ප ටික කියලා. So your father is asking you, where are those new glasses or where are those new cups that I brought last week කියලා හුවොත් or recently කියලා හුවොත් you're just thinking about oh right, where did I keep that? Oh yes, they're in the kitchen. කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ? They're in the kitchen. So what did you mean by that one? පළවෙනි දේ එක මොකද්ද? දෙවෙනි දේ එක මොකද්ද? First day that they are in the kitchen, that you know your parents, like mother, father and your sister, they are in the kitchen. The second one, and you meant they are in the kitchen, means like the cups, right? Or the say jugs or whatever it is, they are in the kitchen. ඒවා තියෙන්නේ කුස්සියේ. Excuse me. Right. Now you understand that. පැහැදිලිනේ? They are in the kitchen. ඊගාව එක මොකද්ද? My brother is in the bathroom. My brother is in the bathroom. What does it mean? මොකද්ද? මගේ සහෝදරයා ඉන්නේ bathroom එකේ. සමහර දරුවෝ ඉන්නව නේද bathroom එකට ගියාම it takes a long time for them to come out. Are you one of them? ඔබත් එහෙම කෙනෙක්ද? Right. So my brother is in the bathroom. My brother is in the bathroom. So you understand now. මගේ සහෝදරයා ඉන්නේ. So you can use this. My brother is in the bathroom. When you're writing something, say you're writing an essay and you want to explain where your brother was. So you can say, my brother was in the bathroom. Was. Hitiye. Bathroom. That's not tenses. Right. My father is in the town with his friends. In the town. අපි කතා කරන්නේ in එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරේ මොකද්ද? Yeah, we can use that one to say that you are නගරයක ඉන්නේ කියලා, in a town. Right. So මෙතන කියනවා my father is in the town, නගරේ ඉන්නේ with his friends, ඔහුගේ යාළුවොත් සමග. මගේ තාත්තා යාළුවොත් එක්ක හන්දියේ නැත්තම් නගරේ ඉන්නේ, town එකට ගිහිල්ලා. Right? Okay, they live in Kurunagala. As I told you, මම අර කිව්වා වගේ මොකද්ද? They live in Kurunagala. They live in Kurunagala. ජීවත් වෙන්නේ Kurunagala. ඉතින් මේ වාක්‍ය ඔබ දන්නවා they live කියන වාක්‍ය අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. They live in පාදුක්ක, they live in Kurunagala, they live in කෑගල්ල, they live in මාතර, wherever it is, ලංකාවේ කොහෙද they live in බුත්තල, wherever it is, so you'll be able to use that one. පැහැදිලිනේ? So in කියන එක එහෙනම් දරුවනේ place එකක් සම්බන්ධව භාවිතා කරද්දී පටලව ගන්න එපා. හරි? දැන් ඔබට පැහැදිලි. ඒ place එක සම්බන්ධව ඊට පස්සේ තව ටිකක් තියෙනවා ඔන්න අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් මෙන්න තියෙනවා. So your friend lives in the first cross street. Your friend lives in the first cross street. Lives in ජීවත් වෙන්නේ in the first cross street. හරිද? The first cross street. පළමු හරස් වේදියේ. Now you understand that one, right? ඊගාව එක මොකද්ද? We can use this one capital, right? First cross street. Okay. හැබැයි මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබට මතකද නේ street එකට සම්බන්ධව භාවිත කරන්න පුළුවන් US එක මොකද්ද? Yes, on කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. So now you understand that one. ඊගාව එක මොකද්ද? My mother is busy in the garden. My mother is busy in the garden. මගේ අම්මා වත්තේ කාර්ය බහුල වෙලා ඉන්නේ in the garden. In the garden. ඊගාව එක මේ තමයි උදාහරණ කොටස. දැන් ඔබට මම පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මේ people swim ඔන්න මේකත් මතක තියාගන්න දරුවනේ. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබට මේක අපි කියමුකෝ this is a point. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් පීනනවා, නානවා, පීනනවා. So you can use that one swim in. පැහැදිලිද කියන්නේ? swim කියන වචනයත් එක්ක in කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's a fact. ඒක fact එකක්. ඒ fact එක ඔබ භාවිතා කරන්න. මේව මතක තියාගන්න. නැවතත් ඔන්න කියනවා මේ again I'm telling you, you're learning something, right? යම් දෙයක් ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. It is exactly like the tables. Tables වගේ තමයි මේක. මොකද්ද?
tables කියන්නේ චක්‍රය ඔබ ඉගෙන ගන්නවා චක්‍රේ tables කියලා කියන්නේ දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 2 4යි කියලා ඔබ ඉගෙන ගත්තා say when you in grade 3 6 7 වෙනකොට grade 6 7 වෙනකොට ඔබ ඉගෙන ගන්න try කරනවා ටිකක් වැඩිපුර එකක් right මොනවාද okay 6 වරක් 1 6යි 6 වරක් 3 18යි ඔහොම ඔන්න වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් grade 11 එනකොට දැන් මේ අවුරුද්ද වෙනකොට ඔබට ඕනම එකක් කියන්න පුළුවන් චක්‍රේ මොකක් වුණත් say අපි කියමුකෝ ඔබ කියනවා කියලා 12 වර චක්‍රය so you will be able to say that one ඒක අපි ඉගෙන ගත්තේ ඒ කාලේ හැබැයි for that is for the life ඒක තියෙන ජීවිතේටම do you understand that ඔබ ඒක තියෙන ජීවිතේටම ආයෙ එකම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේකත් ඒ වගේ මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ you understand that මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ whatever the reason it is එහෙනම් එංගලන්තෙන් වෙනස් කරලා එවන්න ඕනේ ඇමරිකාවෙන් වෙනස් කරලා එවන්න ඕනේ නැහැ අද ඉඳලා අපි පාවිච්චි කරන්න ඉන්නේ මේ at කියලා එකක් ඒක භාවිතා කරන්න කියලා never changes right okay so the people swim එකක් ගත්තොත් එහෙනම් swim කරන්න පුළුවන් ඕන තැනක් අපිට දාන්න පුළුවන් swim in the pool ඔබ දන්නවා තටාකය in the river ගඟ හෝ ඇල හෝ whatever it is then you can say river and in the sea මූද do you understand that one you will be able to do that ඊගාක Dinuka lives in a small village in the mountains. Dinuka ජීවත් වෙන්නේ කුඩා ගමක in a small village. In a small village in the mountains. In the mountains කියලා කියන්නේ කඳුකරේ. In the mountains. මේවා දරුවනේ මේවා මේ විදිහට ඔබට භාවිතා කරන්න බැයිද? Yes, you can use these things. ඔබේ මේකක් ලියනකම් say you want to write some kind of essays, you want to write some letters, you want to write some kind of sentences. Until you create your own, obey. So genuinely, until you write yours, you can use these things. Nobody can claim, mata kiyanna ba, me ara sentence එක ලියන්න එපා ඒක මම ලියපු එකක්. I don't want to claim and we don't want to and we never do that one. Use them whenever and wherever it is possible. ඕන වෙලාවට ලියන්න right Dinuka lives in a small village in the mountains ඇත්තටම Dinuka කියන කෙනා ජීවත් වෙන්නේ a small village in the mountain තමයි right he is a friend of mine so Dinuka lives in a small village in the mountains කියන්නේ කඳුකරේ ඔබ දන්නවා ලංකාවේ කඳුකරේ කියන්නේ කොහෙද කියලා නේද okay central hills right අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යන්න හරි ඔබට දෙනවා විනාඩියක් මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔබට දෙනවා හරියටම විනාඩියක කාලයක් මේ මොකද්ද කියන්නේ? read from the beginning. හරි? මුල ඉඳලා කියවගෙන මෙතන ඉඳන් කියව ගන්න. ඔබේ දිනරනේ ඔබට පේන්න. හරියටම විනාඩියක් ඇතුළත මම අහන ප්‍රශ්නේ. right? Start. Time starts now.
හරි. ඔන්න දැන් කියවන්න කිව්වද මගේ මං අහන ප්‍රශ්න අහන වෙලාව. Right. Something, somebody is in a line, is in a row, is in a queue, is in a photograph, is in a picture, is in the sky, is in the world, is in a book, is in a newspaper, is in a magazine, is in a letter, is in prison, is in hospital, is in a lesson, is in a book, is in a country, is in the middle, is in the back, is in the front of a car. මැද්දේදී තියෙනවා on the page. මොකද්ද දරුවනේ මේකෙන් කියන්නේ? At once අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි අර කතා කරවා වගේම something යම් දෙයක් somebody යම් කෙනෙක් right අපි කියමුකෝ මේ පුද්ගලෙක් ඉන්නේ කියලා say you know him මේක මොන හරි දෙයක් හරි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් හෝ මොන කවුරු හරි කෙනෙක් මෙන්න මේ කිව්ව තැන් වල ඉන්නවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද in කියන නිපාතය නැවතත් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද එහෙනම් මේ in කියන නිපාතය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කොහේ හරි මෙන්න මේ කියන ස්ථානයක ඉන්නවනම් මේ කියන ස්ථානයක ඉන්නවනම් in කියන නිපාතය භාවිතා කරන්න පුළුවන් there is nothing to worry බය නැතෝ කියන්න දැන් මේක ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා අපිට මොකද්ද in the පාවිච්චි කරන්නේ on the පාවිච්චි කරන්නේ at the පාවිච්චි කරන්නේ so you get confused right you get confused all because you can't remember what is used කියලා එනවා නේද examination එකේ don't worry something or somebody something යම් දෙයක් තියෙනවා යම් කෙනෙක් ඉන්නවා තියෙනවා වෙනවා කියන එක ඔබට මතකද නැවත වතාවක් අපි මතක් කරන විවාහ කිට්ටු කළා so somebody or something is in a line ඔබ දන්නවා නේද line කියන එක නම් දැන් මේ දවස්වල in a line and in a queue කියන එක so very very common word queue කියන එක නේද but anyway that is a good thing that you learnt right in a line in a row කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා පාසලේ අපි කියමුකෝ ඔබේ ප්‍රධාන ශාලාවේ පළවෙනි පේලිය ඒකේ අනිත් පැත්තට ගත්තාම that is line එක්කෙනා පිටිපස්සින් ඉන්න line එක right row එකයි line එකයි if you can't remember if you don't remember අපි කියමුකෝ මෙහෙම එකක් ස්ටේජ් එක තියෙනවා ඔබේ පාසලේ මෙහෙම මෙතන තියෙනවා පුටු පටන් ගන්න පුටු පේලිය එන්න මේ විදිහට right ඔය තමයි ඔබේ අර මේ පැත්තට තමයි බලන්නේ මේ ස්ටේජ් එක මේ මම මේ ගන්න උඩින් අපි ඒරියල් ෂොට් එක එතකොට අපි ගන්නවා පුටු තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි බලන්න හරි මම කියන්නේ මේ පුටුව සේ ඔබේ පාසලේ ඔබට තියෙනවා ප්‍රධාන ශාලාවක් රංග ශාලාවක් ඒ රංග ශාලාවේ පුටු දැන් මේකට කියන්නේ මෙහෙම එකට කියන්නේ මොකද්ද row right මෙන්න මේකකට කියන්නේ line මේක තමයි ඔබ මතක තියාගන්න row එක first row මේ දෙන්නේ first row මේ පළවෙනි row එක first row right මේ line එක මේ පැත්තේ ඉඳලා ගත්තොත් say left to right මේක first line second line third line fourth line අපි එනම් ගමු මේක මෙන්න මේ පුටුව කොහොමද නම් කරන්නේ second row දෙවනි පේලියේ 1 2 3 4 5 6 sixth line chair in the second row the sixth line can you please stand up කිව්වොත් ඔබ බලනවා කොයිකද කිව්වේ second row okay so this one on so you get that one now you can understand right hari එහෙනම් පැහැදිලි නේද in a line in a row so in a queue and in a queue so you know you understand that one your parents would have been in queues like you know for about 3 months so that is nothing there's nothing to worry everybody was in Sri Lanka right in a photograph කියලා කියන්නේ මොකද්ද in a photograph ඡායා රූපයක say if you are in a photograph ඔබ photograph එකේ ඉන්නවා so you'll be able to talk so I was in the photograph right ඊගාව එක in a picture කියලා කියන්නේ මොකද්ද පින්තූරයක right photograph එක වෙනස් පින්තූරයක් අඳපු පින්තූරයක වෙන්න පුළුවන් in the sky කියන්නේ මොකද්ද අහසේ තියෙන්න පුළුවන් මොනවද වලාකුළු තව තරු
ඊගාවට හඳ ඉර. So the sun is in the sky. The stars in the sky. The clouds are in the sky. Right. ඊගාව එක in the world. Okay. මේ ලෝකයේ මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කරද්දී අපිට කියන්න පුළුවන්. Right? There are lots of huge trees in the world. Right. In a book. In a book කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් කතා පොතක. පොතක. In a book. අපි in a story book කියවනම් so we will be able to understand that is in a story book. කතා පොතක. In a newspaper. In a newspaper කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Yes, okay. In a newspaper කියලා කියන්නේ පත්තරයක. ඊගාව එක in a magazine. In a magazine. Magazine සංගරාවක. In a magazine. So මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ අපි මොකද්ද? In කියන එක. ඊගාව එක in a letter. In a letter කියලා කියන්නේ ලියුමක. Right? ලියුමක in a letter. රතු පාටින් දාලා තියෙනවා on a page කියලා. letter එකක් මේ සියල්ල වෙන්න පුළුවන් in. හැබැයි පිටුවක කිව්වොත් on. ඔබේ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමා, ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමිය ඉස්කෝලේ හැම වෙලෙම කියන්නේ. So the exercise on page number 10 කියලා කියන්නේ. On page 11, page 10, page 70. Do the exercise on page 70. මොකද මේ තේරුම? Page okay. 70 වෙන එකේ අභ්‍යාසය කරන්න. In prison. In prison කියලා කියන්නේ සිරගේ. And he is in prison. He is in prison කියලා කියන්නේ ඔහු සිරගේ. ඊගාවට in hospital. In hospital කියලා කියන්නේ in hospital කියන්නේ මොකද්ද? ආරෝග්‍ය ශාලාවේ නැත්තම් බෙහෙත් ගන්න ගිහිල්ලා so whatever it is hospital එකේ. නැත්තම් මොකද්ද? ඉස්පිරිතාලේ නේද? ඊගාක in a lesson. In a lesson කියලා කියන්නේ so we are in a lesson where we learn prepositions. Right. In a lesson එකකදී. In a book. නැවත repetition එකක් වෙලා තියෙනවා. But anyway in a country. ඔබට මතකද in a country නේ? Right. In the middle, in the back, in the front of a car. කියන්නේ කාර් එකකදී අපි කතා කරා. In the middle මැද්දේ අපි ඉන්නවා. In the back of the car. In the front of the car. Right? වාහනයක නම් අපිට in the middle, in the back, in the front of the car. So we will be able to use this. දැන් ඔබට පැහැදිලි නේද? in කියන එකෙන් අපිට තවත් මේ preposition එක භාවිතා කරලා so we are able to say about the places. We are still talking about the places. අපි තාමත් කතා කරන්නේ මොනවද? ස්ථාන ගැන. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකට යන්න. Right. දැන් ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ in එකනේ. දැන් කතා කරන මොකද්ද? On place. දැන් පැටලෙයිද? මොකද පැටලෙයිද? මොකන්ද මේ දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ in එකක්. දැන් කතා කරන්නේ on එකක්. මොකද්ද මේ කියලා. Right? හරි. අපිට තව පුංචි වෙලාවක් තියෙනවා break එකට යන්න. break එකට යන්න කලින් but anyway we start. දැන් අපි මෙහෙම කරමුද? පොඩ්ඩක් මතක් කරමුකෝ එතකොට අහන්නේ. So we'll be able to do that one. So what is in කියන එක? We are talking about the places, right? Places නේ. place එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? in කියන එක in කියන එක කොහොමද place එකට පාවිච්චි කරන්නේ? place එකකදී අපි in කියන එක පාවිච්චි කරනවා in a room, in a building, in a town, in a street, in a garden, right? In a right, okay. They are in the kitchen, my brother is in the bathroom, my father is in the town with his friend. They live in Kundagala, they live in Katunayaka, wherever it is. Your friend lives in the first cross street. My brother or my mother is busy in the garden. People swim in the pool, in the river, in the sea. Dinuka lives in a small village in the mountains. So we will be able to do that with something. And we talked about something and somebody is in line, is in a row, is in a queue, is in a photograph, is in a picture, is in the sky, is in the world, is in a book, is in a newspaper, is in a magazine, is in a letter or on a page, in prison, in hospital, in lesson, in a country, in the middle, in the back or in the front of the car. That make up what matakai ne. So we use these things. අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. in කියන එක. දැන් අපි ඊළඟ කොටසට යන් මොකද්ද? on කියන එක කොහොමද place එකකදී භාවිතා කරන්නේ? on කියන එක මේ ස්ථානයකදී right? ස්ථානයකදී කොහොමද මේ on කියන එක භාවිතා කරන්නේ? right.
දැන් අපි කතා කරේ in කියන එකෙන් we did in අපි ඒ අදාළ ස්ථානයේ කියලා කිව්ව හැම වෙලෙම නේ. එතන on කියන එකනොත් අපි පාවිච්චි කරන ස්ථාන ගැන. ස්ථානයක් කියන එක අපි බලමු ස්ථානයක් කියන එක නගරයක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ස්ථානයක් කියන එක. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මොකද්ද කියන්නේ? උදාහරණ කෙලිම ඔබට දීලා තියෙනවා මෙහෙම. sit ක්‍රියාපදයක් එක්ක මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? sit. දැන් sit කියන එකත් එක්ක ඉඳගන්නේ කොහෙද? ස්ථානයක නේද? ඉඳගන්නේ ස්ථානයකනේ. අන්නේ ස්ථානය sit කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක මේ ස්ථානය ගැන කියන්නේ in කියන්නේ නැහැ. මෙතන වෙනස් වෙනවා. ඒ ස්ථානය අර අපි කිව්ව ලොකු ස්ථාන නෙමෙයි. බලන්න sit on the floor. බිම ඉඳ ගන්න. Sit on the floor. On the floor. Right? ඊගොල්ලෝ sit on the ground. හරි? ඊගොල්ලෝ sit on the grass. තනකොළ ගොඩ ඉඳ ගන්න. තනකොළ මත ඉඳ ගන්න. ඊගොල්ලෝ sit on a chair. පුටුවක ඉඳ ගන්න. Sit on a chair. ඊගොල්ලෝ sit on the beach. මොකද්ද? Sit on the beach. beach එකේ ඉඳ ගන්න. එහෙනම් මේ ස්ථානවල sit on the floor, sit on the ground, sit on the grass, sit on the chair, sit on the beach. එහෙනම් මේ ස්ථාන ගැන ඔබ කතා කරා. So we can say that we all sat on the grass when we visited the Peradeniya Botanical Garden. මොකද්ද? Peradeniya උද්‍යානයේ නරඹන්න ගියාම you remember, right? ඔබට හොඳට මතක හිටින ස්ථානයක් and you never forget that one. When you enter the place and you start walking onto the left and then you pass double Cocos Avenue, ලොකු පොල් හැදෙන දෙබිඩි පොල් කියන්නේ එතනින් එහාට ගිය ගමන් so you get what? The big lawn, විශාල ground එක තියෙන. Everybody likes to sit on the floor. Right? ඔක්කොම කැමති මොනවා කරන්නද? මෙමින් ඉඳ ගන්න. Right. Walk on the pavement. දැන් ඔන්න අපි වෙනස් වෙනවා. දැන් මොනවද? Sit on. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? Walk on the pavement. Walk on the pavement. දැන් මේ on the pavement මිසක් අපි we don't use in the pavement කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක fact එකක්. මේක change කරන්න බෑ. Right? On the pavement. මේක කොහොමද දරුවනේ කියන්නේ? payment එකේ යනවා. එහෙම නේද කියන්නේ? payment එකේ. මේක හරිද? payment. හරිද? payment? මේකේ අපි හරියටම කියමු. මේකේ තියෙන දරුවනේ පොඩි මොකද්ද? pavement. Right? You understand that? Pavement. එහෙම කියමු නේද? නැත්තම් අපරාධනේ deep education එකෙනුත් English ඉගෙනගෙන if you make mistakes නේද? Right, okay. Walk on the pavement. Pavement. So you walk on the pavement. Right? Stand on the pavement. On the pavement. Like a pave කියලා කියන්නේ pavement. Right. Payment කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරනේ? මේක අර ගෙවීම කියන එක. payment එකේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ කට්ටිය එහෙම කොහොමද පාවිච්චි කරනව නේද? ගොඩක් පාවිච්චි කරන ඒ වගේ. So don't worry. තව එකක් දන්නවද? ගොඩක් කට්ටිය පරද්දන තැනක්. ගොඩක් කට්ටිය පරද්දන තැනක්. ගම්වල ගොඩක් කට්ටිය මේක කියන වාහන භාවිතා කරන ගොඩක් කට්ටිය කියන RMB එක කියලා. RMB එකට යන්න. මොන හරි වාහනේ සම්බන්ධ ගැටලුවක් මතුවුණොත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් සම්බන්ධ ගැටලුවක් මොනවා හරි ලියකියවිලි මොනවා හරි දෙයක් මේ වුණොත් ලංකාවේ කට්ටිය කියන්නේ මොකද? RMB එකට යන්න කියනවා. ඇත්තටම දරුවනේ RMBද? ඇත්තටම එහෙනම් මේක වැරදි. මොකද මේක තමයි ඇහිලා තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටියට. මොකද්ද? RMV. Registrar ඒක නම් අපිට මතකයි. Registrar of motor vehicles. Registrar of motor vehicles කියන එක තමයි RMV කියලා කියන්නේ. නමුත් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ ගොඩාක් කට්ටිය භාවිතා කරන RMB. Sorry. It's not RMB, it is RMV.
right. ඒ වගේ තමයි payment and pavement එකත් ඒ වගේ තමයි. But just you, again I'm telling you, අර මම අද පටන් ගත්තේ කිව්වේ මොකද? Education is power, right? Okay. අපි බලමු එහෙනම්. A number on the door. නම් මේක ගොඩාක් අඩුයි ලංකාවේ හරි අමාරුයි දකින්න, but anyway in the apartments you'll be able to see that. And a number on the door. ඒ කියන්නේ දොරේ ගහලා තියෙන නම්බර් එකක් apartments වල තියෙන තට්ටු නිවාස වල එහෙම තියෙනවා. එයාදාල දොරේ තමයි ගහලා තියෙන්නේ. And then it says number 7 on the 3rd floor. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි මහලේ හත්වෙනි අංකය කියලා කියනවා. That is a house. So number on the door, dore, on the door. ඒක කියන්නේ in the door කියලා. පැහැදිලිද කියන්නේ? On the door, dore. A number on the notice board. Notice board නම් you have that one at school, right? School තියෙන notice board එක. Right, you have a notice board. Notice board කියලා කියන්නේ දැන්වීම් පුවරුව. So on the notice board ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්. There was a notice on the notice board. There was a notice about, say, the cricket practice. There was a notice about cricket practice on the notice board. On the notice board. You understand that one? Yes. We can see, we can see the number on the door. We can see the number on the door. අපිට බැරි වුණා දොරේ නම්බර් එකක් දකින්න බැරි වුණා. අපිට we couldn't see දකින්න බැරි වුණා. We can see that. We can see the number on the door. We can see the number on the door. උදාහරණයක්. ඊගාට දීලා තියෙන මොකද්ද? On your shirt, on your blouse, on your trousers. මොකක් හරි ඇඳුමක මොන හරි දෙයක් තියෙනවා. So you can say that on the trousers, on the blouse, on the shirt, on the shoulders. You can say that one. මොකද්ද කියන්නේ? There is a feather on your shirt. ලස්සනයි නේද? There is a feather on your shirt. Feather කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? පිහාටුවක්. That doesn't mean that it's a big thing. ඒක ලොකු එකක් නෙමෙයි පොඩි එකක්. චූටි එකක් තේනවා. So it is on your shirt. There's a feather on your shirt. So there is a feather on your shirt. On your shirt එකේ on your shirt, on your skirt, සායේ, on your blouse එකේ. Understand that one? On. So you can say that there is a feather on your shirt. There's a feather on your shirt. Higameka on the road. Make it on the road, so you will be able to use this one, right? Make a nitara bhavita karanna puluwan on the road කියන එක. nitara bhavita karanna puluwan on the road. On the road. They were on the road in the middle of the night. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? They were on the road in the middle of the night. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මහරෑ ඒගොල්ලන් පාරේ හිටියා. They were on the road. They were on the road. හිටියා on the road. They were on the road in the middle of the night. මධ්‍ය රාත්‍රියේ මහරෑ ඒගොල්ලන් පාරේ හිටියා කියලා කියනවා. Do you understand that one? පැහැදිලි නේද දැන් මේ on කියන එකත් එක්ක අපි භාවිතා කරන එක? Right? You understand that one, right? Okay. අපි එහෙනම් පුංචි break එකකට යනවා තව සල්ප වෙලාවකින්. ඊට කලින් break එකට යන්න කලින් we will be able to read this one and then remind, right, say අපිට මේ ටික නැවත වතාවක් මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? මතක් කරලා we will keep that in mind, right, before we take the interval. Right. බලමු මොකද්ද කියලා. place එකට පාවිච්චි කරලා මොකද්ද? on කියන එක. So sit on the floor, sit on the ground, sit on the grass, sit on a chair, sit on the beach. So walk on the pavement. Walk on the pavement. So we don't say we walk in the pavement. Right. A number on the door, on the notice board. ඔන්න ඒකට උදාහරණයක් තියෙනවා මොකද්ද? We can see the number on the door. අපිට බැරි වුණා මොකද්ද? number එක දකින්න දොරේ තිබ්බ. On your shirt, on your blouse, on your trousers. So you can say that there is a feather on your shirt, there's a feather on your blouse, there's a feather on your own එකක්. So you can say that any kind of dress. On the road කියලා කියන්නේ පාරේ මහා මාර්ගයේ. So they were on the road in the middle of the night. මහරෑ ඒගොල්ලෝ මොකද පාරේ හිටියා. එහෙනම් දරුවනේ අපි පුංචි break එකකට ගිහිල්ලා ඔබ දන්නවනේ 9 කියලා කියන්නේ it is a time that you want to have a cup of tea, cup of coffee or some kind of snack. Biscuit එකක් වෙන්න පුළුවන්. Bit expensive. But anyway. Okay, we'll see you soon.
ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මං හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් බල S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. 2022 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන් DP Education ගෙනෙන පුනරීක්ෂණ සජීවී පන්තිමාලාව ආරම්භය ජූනි මාස 13 වන සඳුදා සිට සතියේ දින 7ම රාත්‍රී 8 සිට DP Education YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව සඳුදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා නර්තනය සහ නාට්‍ය හා රංග කලාව සුරංග බොතේජු ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන් පුරවැසි අධ්‍යාපනය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා ගණිතය වසන්ත වඩුගේ ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා චිත්‍රකලාව වසන්ත දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා බටහිර සංගීතය ගංගා අබේනායක ගුරුතුමිය සිකුරාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා ඉංග්‍රීසි සොමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා පෙරදිග සංගීතය ලලේන්ද්‍ර පමුණුව ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය අරෝෂ සමරතුංග ගුරුතුමන් ඉරිදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට 12 දක්වා බුද්ධ ධර්මය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි සාමාන්‍ය පෙළ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න.
All right. The break was like a bit longer than expected. But anyway, පොඩ්ඩක් I think චූට්ටක් වැඩි වුණා. We know that the time is very important, right? Time is very important for your studies. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අපි ප්‍රමාද වුණා. But anyway, we'll try to catch up that one. අපි කතා කරේ මොකද්ද? ස්ථානයකදී place එකක්. ස්ථානයකදී place එකකදී මොකද්ද අපි on කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? මේ මෙන්න මේ ටිකට අපි කතා කරා මොනවද? Sit on the floor, sit on the ground, sit on the grass, sit on a chair, sit on the beach, walk on the pavement, ඊට පස්සේ on your shirt, on your blouse, on your right trousers or on the road, right? We'll go to the next one. මොකද්ද තියෙන්නේ? අපි කතා කරනවා සාමාන්‍ය මොකද්ද? platform. ඔබ දන්නවා වේදිකාව කියන එක. වේදිකාව කියන එක ඔබ දන්නවා platform. What is that platform? Is like, you know, especially in a railway platform. Railway station එකදී ඔබ platform එකක් තියෙනවා, right? Okay, we'll see, talk about that one. So on the platform. හරිනේ? Right. Train to Kandy is still on the platform. Train to Kandy කියලා කියන්නේ නුවරට යන දුම්රිය. දැන් අපි කියමුකෝ මේ ස්ථානයේ කියන්නේ මේක කියන්නේ Colombo station කියලා, Fort railway station කියලා හිතන්න. මේක කියනවා train to Kandy is still on the platform. තාම වේදිකාවේ තියෙනවා. On the platform. මතක තියාගන්න platform එකද අපි කියන්නේ in the platform, at the platform. No, we use on the platform. ඒවා fact එකක් හැටියට මම නැවතත් කියන්නේ fact එකක් හැටියට මතක තියාගන්න. platform නම් on, platform නම් on කිය ඉන්න. So you will be able to do that one. You'll be able to keep that in your mind. That is something very important. Right? තාම වැදගත් දෙයක්. Because say commonly make a mistake වෙන තැනක් නේ. Right? මේක දැඩි mistake වෙන තැනක්. ඒක නිසා තමයි මොකක් කරන්නද? මේක මතක තියාගත යුත්තේ. මතක තියාගත යුත්තේ යන්නේ ඒක නිසා. Right? So the train to Kandy is still on the platform. Train to Kandy is still on the platform. Right. So you understand that one. නුවරට යන කෝච්චි, නුවරට යන දුම්රිය තාමත් තියෙන්නේ දුම්රිය ස්ථානයේ platform එකේ වේදිකාවේ තියෙනවා. Right. මේ මොකද්ද? farm. farm කියලා ගන්න ඔබ දන්න ගොවිපළ කියන එක. So ගොවිපළක කියලා කියන්නේ ගොවිපළක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? on a farm. මේ තියෙන්නේ they all worked on a farm. In a farm නෙමෙයි. On a farm before they found a job in the city. ඔවුන් නගරේ රැකියාවක් සොයාගන්න කලින් ඔවුන් සියලුම දෙනා වැඩ කරේ ගොවිපළක. On a farm. මතක තියාගන්න දරුවනේ. දැන් අපිට මේ ගැන argue, there is no argument, all because this is not our language. අපේ භාෂාව නෙමෙයි. This is not our mother tongue. Right? මේක this is Queen's tongue. ඒක එංගලන්තේ භාෂාව. Queen's tongue කියලා කියන්නේ perfect language කියන එක. හරිද? So you can't write. Okay? So then මේක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. On a farm. On a farm තමයි. On a farm, right? Okay. ඊගාව එක. On the page or on a map. ඉතින් පිටුවක නැත්තම් සිතියමක කියන්නේ. පිටුවක සිතියමක කියලා කියන්න මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ? On. මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙතන you can read that article on page 7. On page 7 පිටුවක. You can see Ritigala mountain on the map. පැහැදිලි නේද? Ritigala mountain එක අපිට බලන්න පුළුවන් map එකේ. ඊගොඩ මොකද්ද කියන්නේ? On the screen. On the screen කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නා screen මේ තියෙන screen එක. තිරයක. ඔබ දන්නා mobile phone එක තිරයක් වෙන්න පුළුවන්. Screen එකක්. Do you understand that one? ඔබ තේරෙනව නේද? mobile එක. mobile phone එක screen එක. TV screen. It does say this screen. You have a screen in your school main hall එකේ screen එක ලොකු තිරයක් තියෙනවා. You have this screen. So screen එකද කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද? On a screen, on the screen.
So I can't see anything on the screen. I can't see anything on the screen. මට කිසි දෙයක් දකින්න බෑ screen එකේ. On the screen. Do you understand that one? Right. අපි ඊළඟ එකට යමු. දැන් බලන්න දරුවනේ දැන් මේ අපි එකපාරටම කිව්වට something which is easy, make it easy කියලා කිව්වට, but then we have to take one by one. It took a long time for me to prepare this lesson. ඔබ දන්නවනේ ගිය සතියේත් අපි ඉගෙන ගත්තා මේක. Right? It takes a long time to give you something new, to give you something which is interesting. It takes time. Right. මොකද්ද කියන්නේ? On the island, on the beach. On the island. Island කියලා කියන්නේ say දූපතක. On the island කියන්නේ දූපතේ කියන එක. On the island. On an island කියලා කියන්න පුළුවන් දූපතක. On the beach. On the beach කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ දන්නවා වෙරළේ. She lives on that island. She lives on that island with her dogs. ඇගේ බල්ලන් සමග dogs ලා එක්ක එයාගේ dogs ලත් එක්ක අර island එකේ තමයි එයා ජීවත් වෙන්නේ. Right. Okay. ඇය ජීවත් වෙන්නේ අර දූපතේ ඇගේ බල්ලොත් සමග. Right. Okay. Lives on that island, on the island, on the island, on the beach. මම මේ එකක් අරගෙන තියෙන්නේ, so you will be able to write we played on the beach when we visited Midigama or when we visited Matara or wherever it is. You can say that, right? Okay. මේ මොකද්ද දරුවනේ? Drive on the left කියලා කියන්නේ. Drive on the left. Drive on the left. ලංකාවේ drive කරන්නේ what? On side, which side? Yes, left side එකේ drive කරන්නේ left side එකේ. මේක ලොකු point එකක් වෙනවා, but I have told this one many times. ඔබ ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ හැටියටත් ඒ වගේම තමයි තරුණ පරම්පරාවක් හැටියට ඉදිරියේදී රට ගැන හිතන කට්ටිය හැටියට තව කණ්ඩායමකට ඔබ කියා දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් හැටියටත් මේ this one is very important. Drive on the left කියන එක. Drive on the left නම් දරුවනේ walk on the මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Walk on the right. ලංකාවේ නැතිම සහ හරිම say we feel very sorry about the කවුද pedestrians. Pedestrians කියලා කියන්නේ පදිකයන් ගැන හරිම දුක හිතෙන තැනක් තමයි මේ this thing. මේක හරිම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔබ say ප්‍රධාන පාරක්. මම මේ කියන ප්‍රධාන පාරක්. ආවේ මේක තමයි ප්‍රධාන පාර. say ඔබ drive කරගෙන යනවා because you drive on the left. Drive on the left නේ ලංකාවේ. ලංකාවේ මෙහෙම යනකොට තව වාහන drive on the left. හරිද? මේ එන වාහනේ මේ පැත්තට එන්නේ මේ පැත්තේ. ඔබට පේන්නේ ඉදිරියේ යන මිනිස්සු. මේ මිනිස්සුත් ඔක්කොම නිකන් මේ පැත්තටම ඇවිදිනවා නම් what will happen? මේකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඉතින් පිටිපස්සේ ඇස් නැහනේ. එතකොට ඔබට පේන්නේ what is coming behind you කියන එක. Right? How I don't know. ඔබට තව දවසක තේරෙයි how difficult it is for a driver. කොච්චර අමාරුද driver කෙනෙකුට when people are walking on the same direction move වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ලංකාවේ නීතියක් තියෙන්නේ පාරේ ඇවිදිනකොට කොයි පැත්තෙන් ඇවිදින්න කියලාද? දකුණු පැත්තෙන් ඇවිදින්න. පාරේ ඇවිදිනකොට දකුණු පැත්තෙන් ඇවිදිනකොට you can see the oncoming traffic. ඔක්කොම පේන වාහන. මෙච්චර කියලා තියෙද්දි චූටි කාලේ තියෙන කවි චූටි කාලේ උගන්වන සියලුම පාසල් වල දරුවනේ දකුණෙන් ඇවිදින්න. දරුවනේ දකුණෙන් ඇවිදින්න. There is a reason for that one කියලා තියෙද්දි I'm going to be silent on that. Most of the school students, ඉස්කෝලේ ඇරිච්ච ගමන් they walk on the left. ලැජ්ජයි. මට නම් I can't even like the school students. I was a student. I'm true. Like I was a student like you. And why don't they? Why can't they understand this? Like groups and groups of students walking on the left and they can't see anything right behind. පිටිපස්සේ කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. And it is very difficult for your father, for your uncle, for your mother. හරි අමාරු ඒගොල්ලන් drive කරන්න. Right? Whoever it is, දරුවනේ පුරුදු කරන්න මේක.
if it is say ඔබ ඇවිදින්නේ could be 50 meters නගරයේ ඔබ ඇවිදින 50 meters ඔබේ ගෙදර ඉඳලා පාරට යන දුර 50 meters වෙන්න පුළුවන් still walk on the right ඒක habit එකක් හැටියට අපි තියාගමු that is good like you know at least I got this drive on the left කියන statement එක ආවට පස්සේ it is good අපි ඒක කරේ නැත්නම් we are like you know what will happen we will never be a developed nation කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ අනිත් රටවල් වල නීති තියෙන්නේ ඒකනේ අපේ රටේ we don't care and until you drive a vehicle ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ ඒක I'm talking about on behalf of everyone those who are driving vehicles වාහන පදිත සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඒක වෙන්න ඕන දෙයක් අද ඉඳලා දරුවෝ ඔබ දන්නවා අද ඉඳලා බැලුවට පස්සේ අද ඉඳලා මේක පුරුදු වෙන්න අහන්නකො තාත්තගේ ඔබ තාත්තා ඩ්‍රයිවර් රියදුරු කෙනෙක් නම් අහන්න කොච්චර අමාරුද කියලා මිනිස්සු වම් පැත්තෙන් ඇවිදිනකොට ඔබේ තාත්තා බස් එක රියදුරෙක් වෙන්න පුළුවන් it is very difficult for them because they can see එයාට පේනවා but they can't see those who are walking on the left they can't see what's coming right please walk on the right because the vehicles are on the left ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ vehicles පේනවා ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මොනවද එන්නේ කියන එක මම කියනවනේ මම නිකන් කියනවනේ බලන්න you just observe this in Sri Lankan cities Sri ලංකාවේ පාරවල වල බලන්න I don't know because what I remember was I remember I don't know whether it is in grade 2 or 3 කියලා මතක නැහැ but I remember there was a poem දකුණ බලා වම බලන්න නැවතත් දකුණම බලන්න පාරේ වාහන නැත්නම් ඉක්මනින්ම මාරු වෙන්න that was a lesson which was in Sinhalese I remember and on the same lesson we were taught අපිට ඉගෙනුවා අපේ ගුරුවරු walk on the right කියන එක walk on the right I'm not talking about අර 6 lanes තියෙන ඒවා නෙමෙයි අර ලංකාවේ තියෙන 3 lanes තියෙන ඒවා 2 lanes තියෙන ඒවා that is not that one I'm talking about the general road rules right okay anyway drive on the left now මේක නම් අමතක වෙන එකක් නෑ ඔබට drive on the left right walk on the right okay we drive on the left in Sri Lanka ලංකාවේ අපි drive කරන්නේ left එකේ right on the ceiling කියන ඔබ දන්නවා ceiling කියලා කියන්නේ සීලිම උඩ සීලිමේ there were some balloons on the ceiling okay ceiling මේනේ මොනවද තිබ්බේ balloons කීපයක් තිබ්බා ඊගාවට on the wall කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුනේ බිත්තියක right on the wall බිත්තියේ so you can say he yes his dream was written on the dream මෙතන he නෙමෙයි මේක her වෙන්න ඕනේ right her dream was written on the wall මම මේක ගත්තේ recently ඔබ දන්නවා සති දෙකකට විතර කලින් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ මොකද්ද මල්ලවපුර සඳහා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරඟාවලියේදී පදක්කමක් දිනා ගන්නවා අය and so that is Commonwealth game මම දැක්කා news item එකක් මට මතක හැටියට that what she wrote on her wall කාමරේ දීලා තිබ්බ එක මේක if she sees this one she also should be doing the ordinary level 18 or 16 I don't remember but anyway I remember that she has written on the wall that I would take a medal ලියලා තිබ්බා අනිවාර්යෙන් ගන්නවා කියන එක see that so her dream was written on the wall her dream අගේ සිහිනය ලියලා තිබ්බා මොකේද written on the wall right okay අපි යමු ඊළඟ කොටසට we have right on a table කියලා කියන්නේ okay on a table on the table right all the plates were on the table what does it mean all the plates were on the table කියලා කියන්නේ මොකද්ද oh පිඟන් තිබ්බේ මේසෙ උඩ all the plates ඔක්කොම පිඟන් තිබ්බේ මේසෙ උඩ ඊගාව එක on the bus on a train or on a ship මේව මතක තියාගන්න දරුවනේ මේව අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේවා කියනකොට අපි කියනවා මේ on කියන එක on the bus on a train or on a ship so there were a lot of people on the bus එකේ ගොඩාක් මිනිස්සු මේ දවස්වල ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්නවා බස් වල
on the train train එකේ and on a ship right now right that is on එහෙනම් අපි ගමු then on the trip on the train කියලා කිව්වනේ අපි we were talking about on the train so we didn't mention අපි එතනදී සඳහන් කරේ නැහැ ගමන් කරනවා කියලා සඳහන් කරා අපි කිව්වේ ඒකේ ගොඩක් ඉන්නවා කියලා බස් එකේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා කෝච්චියේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි in the train නෙමෙයි මොකද්ද on the train පැහැදිලිද හැබැයි if you say මෙන්න මේක ගත්තොත් so you can say හොඳට මතක තියාගන්න by right මොකද්ද by මොකද්ද travel by ගමන් කරන්නේ making somebody travels by car biker travels by car travels by train travels by plane travels by bus travel by sheep travel by bicycle travel by trail may railroad air sea කියලා කියන්නේ මාධ්‍ය ටික ඒවා කිව්වා travel by rail travel by road travel by air travel by sea මෙන්න මේක කිව්වට පස්සේ I remember one place ලංකාවේ තියෙන එක ස්ථානයක් දරුවෝ මේක බලන දරුවෝ ඉන්නවනම් ඔබට මේක මතක් වෙයි බොහෝ දුරට මේ අපේ දරුවෝ ඉන්නවනේ ඉතින් ලංකාව පුරාම බලන කට්ටිය කොග්ගල තියෙනව නේද ස්ථානයක් කොග්ගල එයාපෝට් එක එයා ෆෝස් බේස් එක තියෙන තැන you will be able to see ඒ පොයින්ට් එකේ දරුවනේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ මාධ්‍ය ටික ඔක්කොම මුහුද තියෙනවා මේ පැත්තෙන් මම මේ කියන්නේ කොග්ගල හරියටම ඔබ දන්නවා කොග්ගල ඉන්න දරුවෝ ගාල්ලේ ඉන්න දරුවෝ මේ ස්ථානේ දන්නවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගියාම බලන්න මුහුද තියෙනවා එතකොට ඒක මොකද්ද sea ඊගාවට තියෙනවා දරුවනේ පාර මහ පාර ඒකට road හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා තව පොඩි පාරක් ඒක අපි දන්න විදිහට මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ පොත කියවුවොත් we get that one that was a cart road කියලා තමයි we understand that one ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙනවා අල්ලලා ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද rail road එක මෙහෙම that is the rail road and the other side මෙතන තියෙනවා aeroplane runway එකක් right මේ මාධ්‍ය හතරම එකම තැනදී මුණ ගැහෙන හතර නෙවෙයි පහක් 1 2 3 4 5ම මුණ ගැහෙන එකම තැන තමයි ලංකාවේ that is the place කොග්ගල ඉතින් දරුවෝ ඉන්නවනේ කොග්ගල so you'll be able to see this one මම මේ කතා කරලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා එයා ෆෝස් එකේ කැටලීනා කියන රෙස්ටෝරන්ට් එක තියෙන ස්ථානය තමයි මම මේ කියන්නේ right කොග්ගල ආයෝජන කලාපයට කලින් සහ මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ මොකද්ද you go to that folk museum එකට කලින් තියෙන ස්ථානේ where you get this air force runway එකක් තියෙන තැන so that is the place where you can see all these things මෙන්න මේ travel by rail road air sea කියන ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් එතනදී right okay but anyway තව එකක් තියෙනවා ඒ වගේම අපිට ඉගෙන ගන්න එකක් තියෙනවා මේ දැන් travel by rain නේ travel by car නේ හැබැයි එහෙම travel by දාලා ඔබට පාවිච්චි කරන්න බෑ මෙන්න මේවා ආටිකල් එකක් භාවිතා කරන්න බෑ හරි ආටිකල් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් බෑ ඒ වගේම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටිව් ප්‍රොනවුන් එකක් භාවිතා කරන්නත් බෑ my your our his her its කියලා පාවිච්චි කරන්නත් බෑ එහෙම භාවිතා කරොත් by කියන්න බෑ by car කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඔබ පාවිච්චි කරොත් my car කියලා so you have to say in my car එතකොට වෙනස් වෙනවා by my car කියලා කියන්නේ පැහැදිලිද කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ මෙතන use by plus noun එක විතරයි භාවිතා කරන්න by එකට පස්සේ noun එකක් විතරයි භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ જાතිය ඒ කියන්නේ භාවිතා කරපු මාධ්‍ය විතරක් කියන්න පුළුවන් without භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඒක භාවිතා කරන්න බෑ ඒක භාවිතා කරොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා without the my etc කියද තේරෙනවනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද අපි will take this one පොඩ්ඩක් අප් එකේ අරගෙන and then I'll tell you මොකද්ද කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් noun එකක් by plus noun විතරයි by කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් noun එකක් විතරයි හරිද මේ noun එකක් විතරයි say by car by bike right මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඔය භාවිතා කරොත් the my so by a car කියලා කියන්න බෑ by a car කියලා කියන්න බෑ by the car කියලා කියන්න බෑ by my car කියලා කියන්න බෑ then you will have to use මොකද්ද in my car
in a car. I came here in a car. I came here in the car. I came here in my brother's car. එහෙම බෑ. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, but you can say I came here by දාන්න බෑ. Right? That is what mentioned. මේක දරුවනේ rule එකක් from their country. ඉතින් අපි follow කරන්න ඕනේ ඒක. මේ by train. By train. But you can say on the train. Right? On the train. දැම්මනේ. දාපු ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? On the train. Do you understand that one? මේක ඔබට තේරෙව භාවිතා කරද්දී ඔබට වාක්‍ය හම්බෙයි. කියවන්න පුළුවන් තරම් ඔබ දන්නවනේ. Reading is one of the most important things. හරි? reading කියලා කියන්නේ තාම වැදගත් දෙයක්. right. ඔබ read පොත් කියනකොට ඔබට මේක හම්බෙයි. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකටත් යන්න. Well, this is interesting. දරුවනේ මාර මේක හරි සතුටින් ඉගෙන ගන්න තියෙන එකක්. ඇයි? Takes time, but explanations needed, and then you understand one by one. ඔබට තියෙන PDF එක බලාගෙන මේක අහගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔබට මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ what happens කියවනකොට හොඳටම තේරෙනවා. okay අපි ඉගෙන ගත්තා නේ ඉන්න එක. අපි ඉගෙන ගත්තා නේ at එක. අපි ඉගෙන ගත්තා නේ on එක. place එකට අපි this is what. දැන් කියනවා මොකද්ද place එකක් ගැන කියන ඊළඟ මොකද්ද preposition එක. මොකද්ද at. place එකක් at කියන. දැන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන පසුගිය සතිය අපි ඉගෙන ගත්ත කොටස. ඊට දැන් අද ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද in කියන එක. දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද at කියන එක. Do you understand? Yes. At. හොඳයි. මොකද්ද at කියන්නේ? at කියලා කියන්නේ අසල ළඟ. හරි? at. අපි in කිව්වේ ඇතුලේ. on කියන්නේ මත. හරි? දැන් බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. place එකට අපි පාවිච්චි කරනවා at කියලා. මොනවද places? දැන් බලන්න මොකද්ද කියලා. at sit at my desk. Wait at the bus halt or bus stop. Wait at the traffic lights. The train stops at Alawa. It was at a party. එරන්නේ ස්ථානයේ කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? Sit at my table. මගේ මේසෙ ගාවින් ඉඳ ගන්න. මේසෙ ළඟින් ඉඳ ගන්න. ළඟින් at the table. At the table. Right. Wait at the bus stop. Bus stop එක ළඟ ඉන්න. Wait බලන් ඉන්න. Wait at the bus stop. Then can I wait in the bus stop? Wait on the bus stop? We don't use that one. Wait at the bus stop. Now you understand that one. Wait at the traffic lights. Wait at the traffic lights. At the traffic lights කියලා කියන ගොල්ලන්ගේ තවත් වචනයක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය භාවිතා කරන සහ වරද්දන වචනය. traffic lights කියලා කියන්නේ රථ වාහන සංඥා. ඔබ දකිනවා මේ වගේ එකක්. එක්කෝ මේ වගේ කොටසක් විතරක් දකින්න පුළුවන් පාරමකින් ඇවිල්ලා. නැත්තම් මෙහෙම. This is called traffic lights. දරුවනේ මේකට කියන්නේ මොකද්ද? Traffic lights. ඉතින් මේක කුඩාම ගම්මානවල නෑ, but now most probably like in the cities where most of the cities you have them traffic lights. Traffic lights. හරිද? මේකට ගොඩක් කට්ටිය කියනවා color lights කියලා. It is wrong. Color lights නෙමෙයි. ඉතින් color lights කියන්නේ පාට මේවා. Right? පාට මොනවාද? bulbs කියන එක, light කියන එක. Right? Color lights කියන එක පාවිච්චි කරන්න එපා. මා පාවිච්චි කරන්න මොකද්ද? traffic lights. Traffic lights. මම හිතන්නේ මොනවා හරි එක brand එකකින් you get an ice cream traffic lights කියලා නේද? brand එකකුත් තියෙනවා. So you use that one. Traffic lights. So wait at the traffic lights කියලා කියන්නේ රථවාහන සංඥා තියෙන තැන ඉන්න. Wait at the traffic lights. So you understand that. Train stops at Alawa. අපි මේක වාක්‍ය උනන් දික් කරන්න පුළුවන්. Train stops කියලා කියන්නේ කෝච්චිය නවත්තනවා at Alawa කියලා කියන Alawa නවත්තනවා කියන්නේ. Right? So we can say that train to Jaffna stops at Alawa station. Right. If you're waiting near a railway station, so you'll be able to see that. Okay, at the station. At the party. At the party. කියන අපි කියන ඉන්න party කියලා කියන්නේ ඔන්න party කියලා කියන්නේ right ඉන්න කියන්නේත් නැහැ ඔන්න කියන්නේත් නැහැ අපි කියන්නේ මොකද්ද at the කියලා කියන්නේ right at the party. I am at the party. The example sentences will give you this different kind of like say traffic lights, right? Okay. තව තියෙනවා
මේවා මතක තියාගන්න මේවා අපි පාවිච්චි කරන sentences වලදී පාවිච්චි කරනවා. But you can see this one. Okay, what is this? At the door. What is at the door කියලා කියන්නේ? At the door. Like you use single is at the door, right? At the door කියලා කියන්නේ දොර ළඟ. දොර ළඟ. At the door. දොර ළඟ. At the door. දොර ළඟ. On the door කියලා කියන්නේ දොරේ. මොන මතකයි නේද? We can see the number of the door. On the door කියලා වෙන එකක්. At the door කියලා කියන්නේ දොර ගාව, දොර ළඟ. At the window කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? So you understand at the window කියලා කියන්නේ okay ජනේලෙ ළඟ. ඊගාව එක බලන්න මේක at the top of a page. At the top of a page. පිටුවක උඩම කොටස. පිටුවක උඩම කොටස at the top of the page. ඒ වගේම තමයි at the bottom of the page. ඒ කියන්නේ පිටුවේ යටම. At the end of the road. පාරේ කෙරවලේ. At the end of the road. පාරේ කෙරවලේ. ඊගාව එක at the station, at the airport. ඉතින් මේ වගේ ස්ථාන වලට අපි භාවිත කරන මොකද්ද? Yes, at කියන එක. පැහැදිලි නේද? At the door, at the window, at the top of the page, at the bottom of the page, at the end of the road, ඊට පස්සේ at the station or at the airport. Right? මේ ස්ථානවලදී airport කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගුවන් තොටුපළ station කියලා අදහස් කරන මෙතනදී usually this station මේ station එක වෙන්නේ usually මේ station එක වෙන්නේ මොකද්ද? Okay. This is the railway station. Right? But we have the police station as well. Right. ඔන්න තියෙනවා උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක්. අපි අර කතා කරපු දේවත් එක්ක. බලමු. My friend is waiting at the traffic lights. Okay. අපි යාළුවෙකුට කියන okay, you come to the junction and then you take the vehicle and then you go and my friend is waiting at the traffic light. මගේ යාළුවා එතන traffic lights ගාව බලන් ඉන්නවා. He is wearing a blue color shirt like here and wearing a tie and then he will be standing there. And please take him who is staying or who is waiting at the traffic lights. At the traffic lights. They have been waiting for 2 hours at the station. At the station කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව්. දැන් දන්නවනේ at the station කියන්නේ මොකද්ද? Railway station. They have been waiting for 2 hours at the railway station. At the station. ඔවුන් පැය දෙකක් තිස්සේ බලන් ඉන්නවා. පැය දෙකක් තිස්සේ රැඳී සිටිනවා. They have been waiting. මේක දරුවනේ මං හිතනවා ඔබට මම මේක තවත් ටිකක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා we'll be able to learn this one. Have been waiting කියන එක අපිට පුළුවන් වෙයි ඔබට මේ ගැන හොඳින් උගන්වන්න නැවතත් perfect continuous tense එක ගැන before the examination will teach you, right? Okay, for 2 hours at the station. So you understand that one. ඊගාව එක turn left at the church. Turn left කියලා කියන්නේ වමට හරවන්න at the church. පල්ලිය ළඟින්. At the traffic lights. රථ වාහන සංඥා ළඟින් වමට හරවන්න. At the police station. Police station එක ගාවින් වමට හරවන්න. At the police station. පැහැදිලි නේද? Right. මම ඊළඟ කියා දෙන්න කලින් බලන්න මෙතන තියෙන විශේෂ එකක්. Right? Read this one. මම කියන ඔබට දෙන්න විනාඩි නෙමෙයි. තප්පර 30ක කාලයක් දෙන්න. Read it please. ඔබට පුළුවන් නේ බලාගෙන හොඳින් කියවන්න. හරි. දැන් මොකද කියන්නේ? බලුවා නේද මේක? හොඳට කියව ගත්තද? පුංචි වෙලාවක් දුන්නාම ඒ වෙලාවට ටංගලා කියවන්න ඕනේ. right.
the front and the back. front කියලා කියන්නේ ඉස්සරහා. the back කියලා කියන්නේ පිටිපස්සේ. මේ බලන්න භාවිතා කරනදී. we can use in the front, in the back of a car. හරි? මොකද කියන්නේ? we can use in the front or in the back of a car. අපි පාවිච්චි කරා මතකනේ ඉස්සලා. I was sitting in the front of the car when the police stopped us. පොලිසිය නවත්තනකොට මම හිටියේ කාර් එකේ ඉස්සරහා. වෙනස් වෙනවා. මේ මොකක්ද? ඒක තමයි අපි ඉස්සල්ලා ඉගෙන ගත්ත එක. At the front, at the back. වාහනේ ඇතුලේ නම් we say in. In the front, in the back and in the middle. මතකයි නේද? වාහනේ ඇතුලේ. හැබැයි දරුවනේ. දැන් මේක තමයි point එක අපි ඉගෙන ගත යුතු point එක. හැබැයි if it is a building, cinema or group of people, building එකක් නම්, say theater එකක් නම්, ඒ වගේම තමයි පින්තූර එක කණ්ඩායමක මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි මිනිස්සු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. live ඉන්න පුළුවන්, photo එකක ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් we don't use in the front, in the back පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? at. දැන් හරිනේ දරුවනේ? මොකද්ද? front and back කියන එක in පාවිච්චි කරනොත් that we are in a small vehicle. අපි වාහනයක් ඇතුලේ ඉන්න වෙලාවට තමයි in කියලා කියන්නේ. In the front, in the back of the vehicle, right? හැබැයි if we are අපි ඉන්නේ building එකක නම්, building එක ඉස්සරහා නම්, building එක පිටිපස්සේ නම්, සිනමා එකේ ඉස්සරහා නම්, සිනමා එක පිටිපස්සේ නම්, මිනිස්සු කණ්ඩායමක ඉස්සරහා නම්, මිනිස්සු කණ්ඩායමක පිටිපස්සේ නම් we have to use මොකද්ද? at. මතකද දැන්? මම නැවත වතාවක් මතක් කරන්නම් to make it clear. අපි භාවිතා කරන වාහනයක් ඇතුලේ නම් මෙන්න මේ front එකයි back එකයි අපි භාවිතා කරන්නේ in කියලා. In the front of the car, in the back of the car, in the middle of the car. හරි? හැබැයි දරුවනේ අපි ඉන්නේ building එකක්. අපි කතා කරන ස්ථානයේ building එකක් නම්, සිනමා එකක් නම්, නැත්තම් group of people මිනිස්සු කණ්ඩායම නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? at. පැහැදිලිද? Okay. At the front, at the back of a building, at the cinema, at the back of a cinema, at the back of a group of people. Say, the garage is at the back of the building. මේක අපි කියන්නේ the garage is in the back කියලා. Right? The garage is at the back, is at the back of the building. Building එකේ පිටිපස්සෙන් තමයි garage එක තියෙන්නේ. Do you understand? And hope you understand this. ඔබට තේරෙනවා කියලා මම හිතනවා. So the garage is at the back of the building. මේ බලන්න. I was at the back of the group when the photograph was taken. photograph එක ගන්නකොට මම හිටියේ පිටිපස්සේ, කණ්ඩායමේ පිටිපස්සේ. පැහැදිලි නේද? Okay. This is clear. මේක clear නැත්තම් දරුවනේ නැවත වතාවක් මේ කොටස අහන්න. So lesson එකේ 44 වෙනි විනාඩිය තමයි මම මේක කියන්නේ. So you remember that one. So then 40 විතර ඉඳලා මේක බලන්න. So you will be able to listen to this one again and then understand that. මම ආයෙත් කියන්නම් වාහනයක් ඇතුලේ නම් you use these two මේ prepositions දෙකේදී අපි භාවිතා කරන මේ ස්ථාන දෙක ගැන සඳහන් කරලා දැන් පාවිච්චි කරා in the front and in the back. හැබැයි building එක සිනමා එක මොක නැත්තම් group of people නම් මිනිස්සු ගැන කණ්ඩායමක් කතා කරද්දී ඒ වෙලේ අපි ඉස්සරහ සහ පස්සේ කියනවා නම් at. ඔච්චරයි. සරලව තියාගන්න ඔළුවේ. right? හරි. අපි ඊළඟ එකටත් යන්න දරුවනේ නේද? දැන් අපේ තියෙන ඔන්න උදාහරණ ටිකක්. Okay. There were a lot of people at the party. There were a lot of people at the party. ගොඩක් මිනිස්සු හිටියා මොකේද? party එකේ. There were a lot of people at the party. There were a lot of girls at the party. There were a lot of boys at the party. There was a lot of you can say at the party. ඊගාව එක. The meeting was organized at the company headquarters. මොකද the meeting was organized. Meeting එක organize කරලා තිබ්බේ at the company headquarters, right? Okay. At. I was at my friend's place last night. මං ඊයේ හිටියේ මගේ යාළුවගේ ස්ථානේ. ඊයේ රෑ හිටියේ මං මගේ යාළුවගේ ස්ථානේ. Do you understand that one? Right. Okay. I was at the friend's place last night. Good. So you understand that. Right. එහෙනම් අපි උදාහරණ වාක්‍යනේ. උදාහරණ වාක්‍ය ගැන කතා කරාම දැන් ඕන තව එකක් තියෙනවා ඔබට ඉගෙන ගන්න. මේවා ඔබ භාවිතා කරන වචන. Ordinary level වලදී මේවා දෙක දැනගත්තාම your English
will not be a problem forever, right? හොඳයි. අනිත් එක ඔබට so you can understand that. ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කවුරු ඇහුවොත් මෙහෙම එකක්. What time did they get to Nuwara get to කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? What is get to? Get නෙමෙයි. Get to. විපාතිකුත් එක්ක. ඔව් ළඟා වෙනවා reach කියන එක. right? ඒකේ මොකද්ද තේරුම? reach කියන එක, right? reach ළඟා වෙනවා, right? reach. කොයි වෙලේද ඒගොල්ලන් නුවරඑළියට ළඟා වුනේ? අලුත් වචන දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වචන දෙකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න. arrive in and arrive at. අර වගේමයි. in එකෙන් at එකෙන් වෙනස් වෙන හැටි. in එක සහ at එකෙන් වෙනස් වෙන. arrive in and arrive at. මොකද්ද මේ කියන්නේ? arrive in a country or city. ළඟා වෙනවා නම් ඔබ නගරයකට, ඔබ නගා වෙනවා නම් රටකට, විශේෂයෙන්ම ප්ලේන් එකකින්, ෂිප් එකකින් ළඟා වෙනවා නම් රටකට, you say arrive in. arrive in. arrive in Sri Lanka. arrive in India. arrive in China. arrive in Russia. මම මේ නිකන් උඩට කියන්න ගියේ. Understand that one? So arrive in. මොකද්ද? arrive in a country or city. නගරයකට ළඟා වෙනවා. ලංකාවේ නගර කොච්චර තියෙනවද? අපිට කියන්න පුළුවන්. arrive in Kurunagala. arrive in Anuradhapura. arrive in Puttalam. arrive in Jaffna. arrive in Batticaloa. arrive in say Polonnaruwa. arrive in say Dehiyatta Kandiya. arrive in Galle. ළඟා වෙනවා. right? They arrived in Sri Lanka last night. They arrived in Sri Lanka last night. ඔවුන් ලංකාවට ආවේ ඊයේ රාත්‍රියේ. Arrived in Sri Lanka. So the group arrived in Kandy at 5 p.m. නගරයක්. මේ මොකද්ද? රට ඊගවට නගරේ. arrived in. හැබැයි දරුවනේ අපි ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? in and at අන්න පාවිච්චි කරා. at එක මොකද්ද? ඔන්න වෙනස් වෙනවා. arrive in නගරයක් හෝ රටක්. නගරයක් හෝ රටක්. And then we say arrive at නම් මොකද්ද? building or an event. building කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි building එකක්. දැන් රටට ළඟා වෙනකොට රට. But then when you get off the plane it is the airport. airport කියලා කියන්නේ building එකක්. හරිද? ලං වෙනකොට event එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? party එකක්, function එකක්, මොකක් හරි එකක්. That is, they are called events. ඔන්න තියෙනවා. arrive at building. arrive at a building. arrive at events. ඔන්න දැන් තියෙනවා මොකද්ද? They arrived at the airport last night. හරි නේද? They arrived at the airport last night. දැන් මේ දෙකම ගන්න බලන්න. They arrived in Sri Lanka last night. They arrived at the airport last night. ඊට පස්සේ the group arrived at the hotel. Right? මෙතන hotel වෙන්න බෑ. event එකක් නේ building එක. so that is okay. event එක අපිට ගන්න පුළුවන්. event එකක් මෙතන නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ building එකක් දාලා තියෙන්නේ. The group arrived at the hotel by මොකක්ද? arrived at the hotel by 5 p.m. by 5 පහ වෙනකොට say they ළඟා වුණා. Do you understand that one? දැන් event එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. they arrived at the party කියලා. they arrived at the party after 9:30. ඒ කියන්නේ 9:30 පස්සේ තමයි ඔවුන් party එකට ළඟා වුණේ. ආවේ. Is it clear දරුවනේ? මේක පැහැදිලි නේද? arrive in කියන්නේ මොකද? arrive at කියන්නේ මොකද? arrive in කියන්නේ රටක් හෝ නගරයක්. arrive at කියලා කියන්නේ building එකක් හෝ event එකක්. So that keep that in your mind. Right? මතක තියාගන්න. මේක very important thing for you. මේක ඔබට ඉතාම වැදගත් එකක්. හරි. අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. We have a lot to learn. අපිට ගොඩාක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න, and then I don't think we will have enough time to complete, but anyway I'm just trying to teach you this one. හැබැයි මේකේ මතක තියාගන්න අර ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. That maybe if we are unable to do that today, we'll be answering that one next week. හරිද? There is nothing to worry, right? home. මේකත් හරිම වැදගත් වචනයක්. home කියන එකට නිපාත භාවිතා කරන්නේ නැහැනේ. prepositions භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය පටලවා ගන්න වචනයක්. ඒක නිසා තමයි මේකත් මේ හදන්න. අපි බලමු. home කියන්නේ
okay home කියන එක ඔබ දන්නවා right අපි පාවිච්චි කරන කොහොමද go home විතරයි අපි හැබැයි පාවිච්චි කරන්නේ go to home කියලා go to home පාවිච්චි කරොත් then that is a problem because එංගලන්තේ to පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ ඔබට go to දාන්න ඕන you can say go to house කියලා right home නම් go home right go home I can't say that there was a campaign going on go home a particular name right තිබ්බනේ නේ so go home ගෙදර යන්න go home ගෙදර යනවා right go home ඊට පස්සේ come home go home එකෙන් පස්සේ සමහරට come home වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා right come home to home නෙමෙයි come at home නෙමෙයි come in home නෙමෙයි come home home එකට පස්සේ අපි භාවිත කරන්නේ මොකද්ද home එකට කලින් භාවිත කරන්නේ no නිපාත no prepositions nothing go home and come home ළඟා වෙනකොට අපි කියන තව එකක් get home කියලාත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right I got home 11:30 last night කියලා කියන්න පුළුවන් I got home 11:30 last night do you understand that one right got home I got home right you got to arrive home arrive ළඟ දැන් ඔබ දන්නවනේ home එකට පාවිච්චි කරන arrive in arrive at මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ arrive home right ඊගාව එක on the way home කියන්නේ ගෙදර යන ගමන් right on the way home ගෙදර යන ගමන් කියලා on the way home ඒක දන්න on the way to දාන්න පැහැදිලි නේද right ඊගාව එක drive home ඒ කියන්නේ drive home කියන්නේ ගෙදරට වාහනේ පදින ගමන් okay I'm driving home I'm driving my car home ගෙදර යන ගමන් so all these things දරුවනේ අපිට මතක තියාගන්න when you watch English movies not Hindi or Tamil but when you're listening to those things when you're listening to what they speak you will get these words get these statements මේ phrases ඔබට හම්බෙයි right එතකොට ඔබට මතක් වෙයි මෙහෙම එකක් කිව්වනේ අපේ ගුරුතුමා මේක ඉගන්වන්නේ නේද so that is for your life again I'm telling you තව එකක් go into or get into go into කියලා කියන්නේ මොකද්ද get into කියලා කියන්නේ ඇතුල් වෙනවා කියන එක go into and get into කියන එක මොකද්ද ඇතුල් වෙනවා enter මෙතන enter a room a building a car so you can get into the room go into the room go into මතක තියාගන්න මෙන්න මේකයි වැදගත් වෙන්නේ into කියන එක right get into go into කියලා කියන්නේ ඇතුල් වෙනවා enter right a room or a building or a car right උදාහරණ දීලා තියෙනවා අපිට මොකද්ද she got into the car and locked the door she got into the car and locked the door and car එක ඇතුළට ගිහිල්ලා lock කරගත්තා අගුළු දමාගත්තා she got into the car entered the car අය car එක ඇතුළට ගියා ඇතුළු වුණා and the locked her doors a bird flew into the restaurant through a window ඒ මොකද්ද කියන්නේ a bird flew දරුවනේ මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා මේ FLEW කියන එක ඕගොල්ලන් සමහර විට භාවිතා කරා flew කියලා but say England they use it flew right flew don't worry so a bird කියලා කියන්නේ කුරුල්ලෙක් flew into ඇතුළුනා the restaurant භෝජනශාලාවට through a window මොකක් කරාද yes window එක කරහා ජනේලයක් කරහා අන්නාව ඇතුළට bird කෙනෙක් right so you understand go into and get into එක වචනයක් into go into or get into මේව භාවිත කරන්න දරුවනේ දැන් දැන් ඔබ දන්නවා ඔබේ exam I think your exam was held මං හිතනවා තිබ්බ කියලා exam එක තිබ්බේ නැත්තම් so you can try this one like writing some kind of new sentences for your teacher to mark and then teacher will say oh your English is getting better කියලා කියයිස් ඊට පස්සේ කියනවා අපි DP education එක බලනවා and the teacher there teaches us ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ right okay anyway whatever it is what happens is like you will be perfect එච්චරයි අපි බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා so we have got
මේක අපි එකක් විතරක් ඉගෙන ගමු නේද? නෑ right we will be able to do that right into කියන එකේ දරුවනේ into කියන්නේ ඇතුළට කියන එකනේ enter නේ ඒකේ මේ විරුද්ධ පදයේ opposite එක out of මොකද out of into එක වචනයක් out of වචන දෙකක් so Sevwandi got out of the car and went into the shop Sevwandi car එකෙන් බැහැලා එළියට බැහැලා and went into a shop. නගර කඩේකට යා කඩයක් ඇතුළට ගියා. So you understand that one sentence and you learn many. So Sevwandi got out of the car and went into a shop. දරුවනේ මේ ඉගෙන ගන්න මොකද්ද? ඔයාලට මතකද question එක? අර question එකේ තිබ්බ උත්තර පහයි අපිට තිබ්බේ. question එකේ. මේ ගිය සතියේ අපි කතා කරපු දෙයක්. උත්තර පහයි තියෙ පහ ගැන තමයි මේ තාමත් ඉගෙන ගන්න. ඒ පහ නෙමෙයි ඒ වගේම තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඔබට ගන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම. right. දැන් එහෙනම් අද දවසේ අවසාන කොටස හැටියට අපි මේක ඉගෙන ගමු. right. so get on, get off or get on or off. get on කියලා කියන්නේ on get on කියලා කියන්නේ නගිනවා කියන එක. get off කියලා කියන්නේ බහිනවා කියන එක. මොනවෙන් බහිනවද මොනවෙන් නගිනවද? bus, train or plane. බස් එකකට නගිනවා, train එකකට නගිනවා, plane එකකට නගිනවට කියන්නේ get on. get off කියලා කියන්නේ බස් එකකින් බහිනවා, train එකකින් බහිනවා, සහ plane එකකින් බහිනවා. right? පැහැදිලි නේද? ඔන්න තියෙනවා. She got off the bus at the traffic lights. got off. I get කියන එක අතීත කාලේනේ. get off කියන්නේ right make we'll see whether more with prepositions right okay අපිට තියෙනවා got off right get off කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඔබ දන්නවා බහිනවා so get කියලා කියන එකේ අතීත කාලේ got හරි ඊට පස්සේ අතීත කෘදාන්තයත් got so that is the past tense and past participle got then මෙතනදී අපි කියනවා she got off the bus at the traffic light එක ගාවින් නැත්නම් රථ වාහන සංඥා ගාවින් අය බැස්සා බස් එකෙන් බැස්සා she got off ඊට පස්සේ 3 soldiers got on the train at Kandy railway station මොකද මේ කියන්නේ කෝච්චියට නැග්ගා කියලා කියන නුවරදුම්රිය ස්ථානයේ මහා නුවරදුම්රිය ස්ථානයෙන් 3 soldiers got on 3 soldiers සොල්දාදුවෝ 3 දෙනෙක් got on the train හරි නේද got on the train. ඉතින් දරුවනේ බැබ් මං හිතනවා ඔබට මේක හොඳින් පැහැදිලි කියලා but still හොඳට මතක තියාගන්න we could not answer the questions yet. right? ඕනේ ඔබට මේ පැහැදිලිව මේ පාඩමෙන් ඔබට මේ නිපාත ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න prepositions ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. but the thing is like we need to do more අපිට තව තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. අපි ඉතින් ඊළඟ සතියේ කොහොම හරි කරලා මේක ඉවර කරලා and we'll write the answers. හරිද? ඉතින් අදත් හිතනවා මම ඔබ මහන්සි වුණා ඉගෙන ගන්න. අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. You can practice that one. හරි හොඳින් practice කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා නම් you can comment and then we'll be able to answer that question as well. ඉතින් අදත් ඔබ එක්ක වුණා DP education සමග එකතු වෙලා මොකද්ද ඉගෙන ගත්තේ prepositions ගැන ඉගෙන ගත්තා on Friday නිපාත ගැන ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා දැන් ඔබේ කවුද ඉන්නේ සංගීත ගුරුවරයා තව චුට්ටකින් පැමිණෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොනා කරන්නද to learn that one as well. Thank you very much for joining us and have a good night. 2022 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන් DP education ගෙනෙන පුනරීක්ෂණ සජීවී පන්තිමාලාව ආරම්භය ජූනි මාස 13 වන සඳුදා සිට සතියේ දින 7ම රාත්‍රී 8 සිට DP education YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව සඳුදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා නර්තනය සහ නාට්‍ය හාරංග කලාව සුරංග බොතේජු ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන් පුරවැසි අධ්‍යාපනය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා ගණිතය වසන්ත වඩුගේ ගුරුතුමන්
පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා. චිත්‍රකලාව වසන්ත දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්. බ්‍රහස්පතින්දා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා. තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් ගුරුතුමන්. පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා. බටහිර සංගීතය ගංගා අබේනායක ගුරුතුමිය. සිකුරාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා. ඉංග්‍රීසි සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්. පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා. පෙරදිග සංගීතය ලලේන්ද්‍ර පමුණුව ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා. විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග ගුරුතුමන්. පස්වරු 10:30 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා. සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය අරෝෂ සමරතුංග ගුරුතුමන්. ඉරිදා පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා. ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන්. පස්වරු 10:30 සිට 12 දක්වා. බුද්ධ ධර්මය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි. සාමාන්‍ය පෙළ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න.